bigendete posters inchigendete kubekwa elindekera abantu barolesi bawe karanza yona ragoteba abagaka balia bale councilor of elders na CMA CMA na councilor of elders bawe karanza ubabwate kanayiga na mediation members abali ba mediation ese daktari arenge omo chairman yobo daktari nero renge omo chairman omaran sub county ase councilor of elders igorende na barabu na bawe karansari abakire bana kogenderera mbaka mediation ekaransari muna Charles igorende tikatubwatie ekaratasi eri muneko na kubeku gweta erinda abantu bayikaranse uya igorende ntobasako osirirani asabaga ne bali bande mwakire nataka bagakaba aba botiga abutu akwanira abo musukeiga muchakere kurwa seme muratigange biroge ebyo ntotaye tukikoburukana nande John arengo mwororo arengo mutulifu totaye togendi omuyega ngora mutige bali be bametieshe twateba na bali bande baikaransa nyako maete kole group ya John eitwa akwanira iga muno alimu akwanire basi aya ikaransa no baremo inyore kora amagani kwa rurare tari twensi turache gose tari inche gosondo ita iga kamati neko manya inchugo cha iga bono mapema iga ole teri tari yao tolirikense na ayo tamburigwe elinde omanago ikaransa toliko yata ekanyinge egari yato sarekera iga kanga yari atiro mobere kanga twekire gati 1 hour twakorire amangana yomoyego John elinde twararie kanisa esabere John tigato ikaransa na twatebanire rogora iga abantu banga komongona gocha ikaransa chiame chigo chiabu chikoera ekanisa eria basi igo nari gosabe kanisa nyore mwari mukaro tiganya kwebanga bachira ali bare tomobere tuchako mokutana kama kuna mugeni ametoka mbali hatuwezi tukamjua tafadhali na kuomba ulete jina yako hapa mbele hii ya mesa hii ya utangazaji alafu tukupatie nafasi nyole kwa rurale kama umetoka mbali Kisumu, Kakamega, Nairobi, kila bahali basi leta jina yako mbele hapa ikaransa ligia sayo ikaransa kenga tuegwana ni ati ikaransa kanga tuachakire gakinesa gutachaka ntotaye tusabe mobero tayo ne gari yatusarekera lakini ni 2 minutes iga nkonya atore family yatire no mobero chire nabatabi naki chinyomba chiri cyaba chenu na bono natakanga kanga bagaka bare kogenda uchiaria abangina bagenda uchiaria no chinga nyingaka ase barati mokere
chicho chiabang'ina echi chire nsa igatiga chitigarira abagaka kiagera chira asande abang'ina bonsi pi echira arie geitakeria ekene nase mogocha gocha kora iguna notaete kora atarake genda uchimoinari twabera akeigo maete omokutano nabo okonyochaka buyo ikagati oraburukanake ekendo kiaburukana egari yasareka y'omobere kanga twachaki chachi gweka huko kwa ile chachi ero lero ni rituko rinene. Leo ni sikukuu ya John Daktari Onyiego. Wageni tumekaribisha nyinyi. Nyasimi na tabire karibu sana. Na bagaka ba minu na bature tibari na rorira aria. Na tabire ngambi ya mono ekora mwaikire. Maete na nje gonkobera isiko mono na beba marieta lakini ni ba maete na bagambi mure. Igo karibu sana. Abatulete na rorira mbagenda toko swegeti. Na rorira abarimu bagosoa egetiga asobonge na rorire biombe bigosoa ase egetiga korwa remediation korunat na abande korwa ekanisa twatebire karibu abageni to expected baru korwa county abande baru korwa Kisumu na abande baru korwa Nyabondo muna abanyabondo baikirega. Karibu sana wageni wa kutoka Nyabondo, Nyakachi, erokamano. Abageni nende mwabangu muna mogo ikaransa mata remediation na abalimu bali bale chigurupu lero ntobwate chigurupu gweta ni 20 bale go siriki no mwalimu. Igo ntu expected ngalero ngo chabale koruo kwaeli ase omwalimu ndota itiko koigoro mukutano yekogera masabotara korwa wona igano kuna goteanga karibu omoyegoyo ngo chakore bwango iga omobere ncherore iga unago swama bas na masabo na kwanza chi speech. Igo bali barange nto banyoreri bakamukwana bwango chitimu chinde chitaracha abairi chikorera chikaseni moberange ekogero to kwarora bwango sana ne formula ne lienya modern mogoterinaga mwachoro yomo igo okwana mangana abere alafu twanyoro gosaba korwe timu yeino mwakwebicha balia beji kamera na inu ntobotageto asobwango cameras bali bagwa kachi photos kurumarani amuoma moiche bwango mosetie bintu biena gere gasingo chakere. Karibu sana abantu banka bera moinaria raini elimo ino totu aro monto ya moko na kobate uno montago sabuo o batebinga aye na sigete aye irora aria bangi nambaro bata matiko so mabuye igo na boko mateinge erieta lire elimine tiga yeko ndo jine ke songo kerikire. So karibu tena, karibu tena. Asante sana omo yeko monene kabisa gogocha kwa ne sauti Kisemba gogo chao kwa ne sauti ne chinguru. Haya, karibu abageni wenzi, karibu tena kitoka nyatomo bere. Ntonyu akere chinko bigo go swaige tiga mara ya mwiso igere omonye go nyara ko bomuya. Karibu sana. Mwata ibunga abageni bali bachire ne timu yao.
oyo mona bagocha oteba ng'a inchego narure manga ne timu yane twanyerikanga abageni barure manga ne timu abageni barure Nyangongo ne timu barura ali Nyangena ne timu aya kamoigwete igo ekeng'ore kiansire gwakwa gegwaku ng'a mara ya mwiso John Tumbo King'oina ingosoare getiga igo munagocha nero yochire abageni mobetiare igere tomo welcome na totwara masabo immediately toanse kororo mobere alafu next toma ko ranga ke ko buat Ndisi TV Africa mogote anga bari bataete kororo moyegoyo ntore ase Ndisi TV Africa igo muna agenderete ko murekaiga Ndisi TV agenderete muna noinja ko murekaiga Ndisi TV agenderete igo abageni mobetiare moberego hoja biamono mutangazaji mwenzangu na bantagete tobwatera netorenga matanga yabeire no mogoko abalende nabatebi ng'antoko ba 100% lakini ndo teme na taba 70 ga gocha torocho mobero ikira bone gentonda asabe mobero buno kona gosungo kaigocha gocharia otarachi goikigocha ngo takabantu bonsi pibatenene kwa heshima ya mwisho kwa kuomboleza kifo cha baba yetu John Onyiego Takitari igo lituko lya lero netobwate omoyega omobere buno goikaga buna mogotenena muno kobe kwaria egento tutaetokore togotenna twins likonde litolira nigo chiase kanisa esabe kara yasabire alafu togendera ne program aba bateneina aiga TV ni ya Ndisi TV live onde bwensia ende YouTube agende ses channel yeyo bas nabakorra muno moyego yore muna mabwana tegetiga igo ndoche omobere obere iranga goika nabanale gosabanga gako nakore tuya maritati ngora elinde torore korora tole lero ng'akie omoyega ochoni twateba ng'achia meji Jones bali moikaranse taria aba Gusi Council of Elders baikaransa aria metia babera aria twateba ng'achia meji Jones pakaria tiga babera abageni bali barenge na John bas nachia meji rogora gase torang'ega abali mu bonse nat Gusi mwalimu sako na magani ondorate nabana siasa bago ikaranso chimoina aliga egetigia isanire ng'anyo ale ko mate no bwate ekwaya chikwaya mareta marieta gocha bosia tomiga migereri gatanyanya ekwaya ibere gachitere ng'anyo alire ligwanja neli tugokorira to lirato bera liororo family tigaikaranse ga igangana se kanisa family tigabera gabu angase kanisa elinde nalia torarore ng'aki bana ndo chomo birosire ko ikiranga iga na bana ale gosaba mwensi kwa heshima kuu motenene elinde topoke omobero oyo motenene topoke omobero oyo elinde osaberwe elinde tomaye korora ekanisa tafadhali nafasi ni yenu sasa chukueni huo usukani alafu mpokee mwili alafu tuendelee na mkutano wa siku ya leo sasa ni juu ya kanisa ichukue hiyo nafasi ianze kipindi familia
family koba omogaka bera abuga koba omogaka ko ndari ga mama koba ali mama bekaria elinde tumayakorora family mwasi genda mutene garia marore kana makobe omogaka elinde torore naki lituko ligo chaka ngakiri kwera. Pole sana. Pole sana. Pole tuasiririe kiongozi, tuasirie mogaka bwa masikani. Tumempotesha papa ambaye alikuwa mtu mzuri kwa dunia hii yetu ambapo tunamoishi. Kwa hivyo nawaomba marafiki zake, watoto wake, kanisa yake, mahali alikuwa anasiliki, hata jamii yote ya Gusii na Kenya mzima. Tunasema poleni, tumempoteza kiongozi ambaye alikuwa anasaidia wananchi wa Kenya. Tuasiririe kiongozi. Marani wali tuasiririe kiongozi. Tuasiririe mwanasiasa. Kitutu cha Jenoti. Tuasiririe omogaka bwengencho. Damascus Onyiego. Kingoina. Mogaka bwengencho. Pore familia. Pore wananchi. Bono mobero ikire. Tigangire libageri ase kanisa aria. Bari babwana latakoba urusyo mobero ari bamobeka ari atimoke elinde asaberu. Ekanisa. Sawa, tuterene twensi. Be familia kero mwabekiro mobere gabo. Mogorwaro moberas mobenta kwikaranza. Mobeko mobere gabo. Eliagera motire gochasa mobekere birogo byaino moikaranze. Turugo saba eliagera tuchake program chinse cyatonyorire. Tokora so bwangu sengenche birombi tokanyeti. Familia rudi nyuma, mtapigwa picha kwa mwili, mrudi nyuma. Alafu muende kuonekana kwa TV. Familia peke yake, familia peke yake. Abande ikaransa, na abatabi abuna bagani bali bametiesheni. Ekoti yaito ya Kishi na wale wengine wafuata. Alafu kwenda mbele, watu wa nyumbani, basi familia wakuje pande. Muna mwaigule tigatobwa atyo morobero yo muna munyakero gatebire Councilor of Elders yo bakobera matali na CMA
Council of Elders and CMA babere mataria. Judicially na mediation babere muina aria. Abageni bande abanka bakobera all along. A family ebere nare kubania ese kwabe kirwe oberororo. Tungependa family ichebwango nyore bakori program yabo mataria baikaransaria very fast. Alia FIDA mediation and judicially baikaranse birogo biria na bagaka ba CMA na Council of Elders baikaranse matabu. Abageni bande balia political elite baikaranse moina aria. Abantu be baito bamarani bekenyoro byaito byamarani baikaranse erichonie. Abalimu bawe karansa mata aria kumeandikwa mahali wataketi ili balia banene baikaransa na libarabara. Familia ni nutoganya toto chake. Familia ni nutoganya toto chake. Kere familia ikira sege panda kyabo. Ngoba boli ya keroyo moino. Aso ikaranse totegerere. Na ande tonyara kurwa masikani. Mahali ambapo umeketi uweze kutulia tafadhali. Nyamanze ili tuanze. Naomba kila mmoja wenu asimame kwa maombi. Tusimame na tuangalie hapa altari. Tusimame kila mmoja na tuweze kuangalia hapa mbele. Aseri taria tata no mwana no moyo mutagatifu tato itore igoro gonda bwa bochiche wanja kwa gokorekana nsai gabona igoro atoye bone ndagara yaito ya bono turusie byaito una into togutiga bagotochegia tobaso totiga sogotemwa neo tobogera kuraso wensi masoge maria waichoirwe nema monguru nare naye wanyorere gisyo bwaba kungu bonsi Yesu mwana wenda ya unare negesyo Maria mtakatifu ngina Nyasaye tusabere into nabasaria ono nasekero gyugwaito amina. Sara yuko sabera abande sae no miyamono kaikirisikia gisia kenene beke bisebinga saba iburi bane aba minto bane nabasane bane nonyene saba bisabane dende byabaga kabedi na bense yunchore miyo yabanta batakuwe na kimabari seitaye nani abatigire din nabasaria bonsi toria bakrista baya naboro nabasibwa nabaroire okonye miyo yabanta suro byo bero wango basaso gusasuka butakoera
sare kero kyogotemwa weni onengu kwando mbwatu tagontoria chenisarie tindi chinguru aivie kongene mengu nyomoyon maria babo tori omwano alaiko mbarindi ono serere birecha obengo bayana ndende bakungu sara yugukokuya Baba bokombwata okobebe byane ne gukuri kondo somuso takwe okuria kondange lyangwe ngene mayo kane bibiri byane byonsi ngiri bakari no moyo mwanje obuyubose tene nasa maisa Yesu mugambi omonene ngiukagoteba chumwana ono kusasobona na korosirete Bwana nabo bastata nasomana na somo mtakatifu. Bwana nabo bastata nasomana na somo mtakatifu. Tuombe. Ya Mungu Mwenyezi rahimu, tunakushukuru asubuhi hii. Tusema ni asante kwa kipaji cha mzee Yohane ambaye ulimuumba ukamweka duniani. Ukampea familia takatifu. Ameilinda na sasa ameweza kupumzika. Twakuomba Mwenyezi Mungu mpumzishe kwa amani, naye apate heri ya milele hapo mbinguni. Twahifadhi familia yake mikononi mwako. Uisingire na malaika wako watakatifu. Uisingire na damu ambayo iliyomwagika msalabani. Uwepo wa Roho Mtakatifu asidi kuwajaza na neema yako. Uwajalie Bwana, ili wajiepushe na yote ya ulimwengu, wasidi kukufuata katika njia zako njema, ili waweze kuinua familia ya mzee Yohane ambaye alikuwa mtu wa matumaini katika upendo wako. Bwana umjalie, utujalie sisi sote ambapo tunafanya dhambi kila wakati. Utulinde tunapoanza mkutano huu. Bwana utujaze na neno lako takatifu. Roho wako Mtakatifu atuongoze kwa kila neno ambalo tunaenda kuzungumza. Tuwajua ya kwamba huyu mzee alikuwa na marafiki wengi. Uwape nafasi waweze kuongea na wote ambao wako na nia nzuri katika familia hii. Bwana tuwaomba waweze kuongezea katika maisha yao. Tunapoenda kulinena neno lako takatifu wakati huu, tuwaomba Bwana usidi kuwa pamoja nasi. Tuwaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Ekero 2 Corinthians chapter 5 verses 1. It records. Na kitu amanyire nga enyomba yaito ere bunema eyere nseye ekero erasariwe ntore nobwagacho kurwete kurwase Nyasaye enyomba etagachiri n'amaboko eyere igoro kare na kare na kintwe asaya iga togwechanda ntore namaiga koboyigwa obomenyo bwaito bokorwa igoro ekero twaboyiwe itokorekana tore getirianda na kintwe abatorase nyombeye ere bunema nigo togwechanda toritoerwa taringa iga torigetie korusiwa ase nyombeye korende ntorigetie koboyigwa okoboyigukonde irinde gekonyorekana na makweri kemerwe nobogima gaki eroyo oyo torosetie asa mang'ana ya nere Nyasaye oyo toeto moika ekebwaterero yantenenera gaki amatukonsi nigo tore no moyo bwoboremu nainde twamanyire ng'a ekero torea ase omobere nigo tomenyetare korwase omonene ekiagera nigo togotara ase okwegena tari ase okobua ntore nomoyo bwoboremu na twarorire buna kobua korwase omobere na komenyamo nomonene ringana rya Nyasaye
Tunakumbushwa ya kwamba maisha ya dunia hii ni mafupi, na tuambiwa ya kwamba haya maisha yamelinganishwa hema ambazo tumekalia hii leo. Maisha yetu ni mafupi, maisha ambayo yanapita, maisha ambayo tunaendelea kujivunia ni maisha ambayo yanapita. Jinsi yanapita sisi hatujui, lakini kitu tunajua ni kwamba siku moja nasi pia tutafanyishiwa mazishi kama haya. Huyu mzee ni mtu ambaye alikuwa na moyo mkamilifu, lakini Mungu anamjua vyema. Sababu Mungu anamjua vyema, sisi hatuna budi, hatuna la kusema ila tu kumfanyia yale ya mapenzi ya Mungu. Igotomenye tumanyete nga niyo turaiga sense asobogimo borobuyenge. Let us live in awareness of the great future. Kero tomenyeta sense yeiga tokora yaramaya, tokora raba minta yaramaya, tubwatane asogokoro bwanjani bwa Nyasaye. Ekero turakore igo rirorion tore no bwagacho bonde, ubwagacho obokorwa igoro. Ubwagacho bori bogochikwagacho butagacho na maboka mwanya bantu. Korendo bwagacho obwagachire amona Nyasaye oyoro monyene emebere yaitu. Emebere yaitu ni yegosariwa nande yagunda korende torende asobugima bogochigocha tubuyegerere na intutonyore gataria chinga kicho maherio. Twensi tuarangeriwe gocha Nyasaye. Wethera asogokwa niyo togendete gosomiwa. Toba baikeranu asichinjira chonsi. Toba baikeranu asibitogokora. Toba baikeranu asonsi aya togendete gokora senseye iga. Totige weatanana. Twensi niyo tubwekaine na makweli ni yagotobeka agotobeka twarengana. Tuesumbogera asobugima bogweta. Asobugima bogweta tusiwe tunajisumbukia kila wakati, kwa sababu haya maisha ni maisha ambayo yanapita. Ikiwa haya maisha yanapita, basi we need to change our attitude towards others. We need to change our behaviors. We need to change our characters towards others. Let us remember that this life is very short. When life is very short, we need to change. We need to do what can make us to be clean always. Let us do good to others. Let us ensure that we've done what is we are supposed to do as human beings. Remember that we are human beings. Let us remain to be human to others. We cannot claim to be Christians when we are not human beings. Let our humanity portrayed to others. Let us portray humanity to others. Iga sobugi mobo iga tuoro kibo mwanya bantu chia sabande ekero turaberane ekero turarana mabera ekero turarera mna mwanya bantu iri tokoro buya kwa Nyasaye. Koko ebuli bagukwana manyanga na iri tukeni Mungu cha kogendore ukwane ayakwagacha na ndetari ayagutagura. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa sababu ya wakati tusimame tuombe tuanze mkutano. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our kind and loving Lord, we thank you this morning. We put the family of Mr. John into your able hands. Protect this family, O Lord. We've come here, all of us, to witness that John has gone from us. Dear Lord, we ask for safe journey of our dear master and the hero John. Protect all of us. Protect all the visitors that are on the way coming. Give them courage. Lord, we ask that through you, we have to see the kingdom of heaven. Let us instill faith in us so that in whatever that we are doing as human beings, we remain into your hands, O Lord. Protect us through the blood that shed on the cross, so that whatever that we are doing as human, Lord, protect us all through. Protect our families. We know that death brings fear to all the families, but through you, we hope that there is resurrection after death.
We ask this through Christ our Lord. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Tuikaranze twensi na ntuchake abagaka balia baseme abagaka bali baseme moko genjo moroberi yo buya karo mubwatira nitana abagaka be kinyoro ichi gorigere lisasa baigoro nandengo bawro tuli kondeli aseigo morore na kimokoroberia magana ayubuya iliegere tukuruga iga tumanya go mwaka John tuamwa ni ya masikani aye abene. Thank you and take over. Biamono lero turaba abantu abenge kwa wale ambao wasikii Kikisii tutachanganya kidogo. Kama usiki utaleta ripoti hapa mbele ya utangazaji, alafu tukupatie nafasi haraka haraka. Bono biamono kanisa biamono asama sawa mwasabeiro mukutano bwetu ko lya lero ngochiko chagatoro mukutano boniga kara toko enda so mukutano oyo tenena iga Charles oyo member ninche na teneneta matanga ayo yo mugaka John is my uncle korwa sekenyo kyanya mutaro iga abaminto bonse abairi abasani balimu akolire na John abalimu na abaire na inche kwa niaba yane na abantu bekenyo kyanya mutaro na Marani Ward na Kitutu Chache North na Kenyembe engima na abaire pole asuko sirio mugako oyo akolire gasi Nyasaye buna bagambete komo tigatimuke na inu tobwatesie tomobeke ng'ora iga atimoke atoganye bana tigatogenda so mukutano tindiko nyakoranga linga bali twarenge na babwe committee chisa chiachire tigansabe abantu bali bonyego bali bamwe abachoni bamura bamwe abachoni basubati bamwe abachoni n'abantu bachoni family eichega abosio erorekane arafu mochaka gokwana family ya choni n'abantu bali choni atiga igoro basuke gocha mutwaiga tobari ikondo bechitambulishe bona limura amanyanga mwabarorire tumaye ko batabya sitogochi Nabakwani na kuama iga na pole so jakoyo mintu otoa pole so mintu gotonyora elieta ongoro kwa rona dinya kundio nyego yo mwaba John na atigai babere twaenge sawa bono twakobokire nya sawa manete merogeri aye mbuya mano abaminto nabakwani abakana abanengambia muri mwenzi biyamo nasogo chagotoya ngara yo mwana minto John yo minto nabarengeta aya semule na setore John yo minto totigairo musunte tutanyara gukwana John yo minto batigairo musunte nainu bari muri komokonye nainu mugosinyu gukwana inche ngoro konsilata moigo yo mwaba John nkomo bwati ya gatatu na atebire ngambi yamo na senge njiyo cha kwaino bagandara to toye ngora na ande to kusabanga karamo ko rwa mwenzi na sabara na ndaba ikibiya kara to gure mwa ikirebiya to rani Nyasaye ngambi yamo no na into isma ko genda muna go tusabirania enkayo mwana minto John wala mo gusabira abana baye mambia karamo ko boka karamo ko rara mwaba inyora manyore family yaitu na irane iringa mbiyamono na ande mbiyamono sana tikara nchimba kwa bakana bana mbiyamono mwese njina tika oyo mwa John nchomo koti mbiyamono soja otosira na gotone tere ngora moga na moga na Nyasaye. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu tena. Njoyo na kwa niaba ya achari, njono mongi na bwa achari. Chano yo mwa John.
inche bono nigo ngoteba ng'a abamwacha gotoa pore gaki motiga amasaba amanene ase omochie oria ochoni na omochie bwensi bwonyego buya mono. Ng'ai abana bachoni bare erinde mororekana moegu pore twarure korwa abwo abwo na abamwe abachoni abana bachoni karasuka karatiga abachokoro suka gocha motuga mororekane aba murore mintu njuocha twakwebicha egetuba njuocha abuya nai bagandika hiyo abana kara ikaransa asinini akora njuocha na watika ngaina ra atika ndochi njuocha hiyo amura wale wa mintu njuocha wali mwekira moire ngora kwa gumole program wacha kupiga kelele kwa saa ya program Juango wocha, abu yancho. Suka wocha. Naende ngotikare tabu. Karua baba, atochi na basacha boka baro. Okay. Sawa. Bwana bana ba John nchuo cha toa kuicha na into basesenia tukae. Njoo hapa. Watoto wa John moige nchuo cha muswati mwa John ya moto wa mwanchere na rora kwa kweli baga nchuo cha Consolata. Tunataka tupige picha na nyinyi. Wabariki, hakuna nafasi nyingine tena. Malize. Wale watachelewa. Kama yaiga, ababwata ne iga ke. Ndugu suka wocha iga saba na baiga. Atika vera bwanga na Edina hapo kidogo. Basi. Hiyo picha imetoka, hebu piga. Asante. Kwa hii group tusalimia hawa karibisha watu kwa niaba yetu sisi sote. Yamano asali bageli. Yante venga karibu mwenshi amwachire. Uyo iga no mamuro minto osirire se nyombe ito korokanga mwaki ngoina. Ona abatu atigaire na abake. Abana barabe mbachi gutomanya. Odo tigarete na abake. Kinene ntorigenjera no na abake tone komanyana, bamanyana na abande. Yarango kurira bare. Babera amo. Tusinyuko gambe binebyo. Ali mwachire goto apore. Batebire mbuya mano nakumura irane saba ikibuya batebe mbuya mano lieta na Alfred nyagetubando nyakundi ya mano chone ndugu yani bana twachakire omokutano twachira saba gani nyore koroma gani kore bwango nabo togwancha kwaribaga lakini ntori bwati omonto ogokwana oyo mamogoche group mwakwebicha oyo mokwana twagenda abarimu mbara abakogenda amatangane kusi mwalimu Sako na Nat usaba alimu bonse kwani hapa mwalimu director kusi mwalimu Sako nara tigange ngawe uniform ye nera totebi ngaki batagete komenta nayo egrupu ebune gokwara bune gokora twabekire sanya inuo moko rwero ngori ye ino moko genda basi etoke mwarwero ngori ye ino tunya kubatangasa kurumaega esanyere gatia ne yero ngonya kole bwango aya gogokwana kugwakwana gwakole kwa rwero ngori kwage. Nashukuru kwa hiyo nafasi. Waja nitambue itifaki na niwasalimie makiwa. Tumeona nafasi kwa vile siku ya leo kuna shughuli nyingi
ambazo za maziko. Kuna mwenzetu mmoja ambaye tufanya kazi naye pale Kisii Central Branch ambaye anamzika mzazi. Ndio maana tumefunja itifaki na tukaomba nafasi hiyo tuweze kutoa rambirambi zetu. Hivyo kabla ya kutoka, ni vizuri niweze kutambua walimu ambao tumefika. Naomba walimu wote ambao tumefika, wala ambao tumewahi, tunaweza simama pale tulipo, na ikiwezekana tunaweza kuja hapa tujumuike na familia tuweze kupigwa picha. Hivyo naomba familia waweze kukaribia hapa pamoja na walimu wote. Walimu wote, tafadhali naweza kuja kwa picha. Niliona senior alikuwa hapa, ndugu Ontere. Nimuona pale. Hata kama atawakilisha kile kitengo kingine, kwa vile tumekuja wengi na wengine wako njiani wanakuja, hivyo familia, sijui kama tunaweza tuchukua nafasi hapa tuweze kuonekana kwa picha. Tunaweza simama vizuri. Naona senior. Naambiwa kuna nafasi ya kipekee ambayo tutapewa sako. Neno moja tu. Asanteni Bwana Bisi. Waombolezaji wote amjambo. Kwa majina naitwa Mocha James, mwakilishi wa walimu katika upande wa Gusii Mwalimu Sacco kama treasurer. Naomba nafasi ikipatikana baadaye madelegates wanakuja, kwa sababu walikuwa wanafanya na John kama delegate wa Marani. Kwa hivyo wakipewa nafasi wana chairman, tupatiwe nafasi wakati wamekuja, ndio wako na rambirambi. Saa hii tumesimama kama walimu. Asanteni. Nashukuru director. Director mwingine za tupunga mkono, najua nafasi yenu ipo kama familia. Walimu wengine wote tunaweza punga mkono. Ontere atabaki tu na senior former secretary Nyaundi na my former BC Mosongo. Kepsha anakuja, atawatambulisha. Tika nye MOB sio yakwane. Chena Marieta ngo amanyimbi ya muri mwensi. Anche naletire ngora ya negaiga. Choni mo muromo abo mama. Igo choni ne anko yane. Ali batamanyeti. Kera tu anyoranira kondangiringa muigwa. Igo na bana achira kwa niaba ya familia yetu. Anche goteba pole. Nkene dingurukwa oyaro. Kero na alitayo mwana yo mintone era bono bwate genteke. Biamona sana. Biamona. Madam Dorothy. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele amina. Tumsifu Yesu Kristo. Na nje na achire kurwa pole igaiganinka John ne yanko yane. Otigire familia ere yang egento toko koraga igano ko bujama sabase family. Kira abana batige nabake. Igorende umujego John yare buya obo mutuli facility kuri yarero. Asante. Ntara ere li senior yo ama koreta senior nde igo maskani ya ina bonya ruete na nje kwa niaba yane na kwa niaba ye branch na bo secretariat ebinga ngo chaga ntebe no turamo tigoa daktari ara rebuya, and we wish the family to accept and move on singing genere sabali yobogima ya toita beranenga senior tutanganeire na intu charanere yo igo twaganeirie program ya daktari endebuya na intu turasokeiga igo turakora mukutano tutaite gwikira abande astoko genda secretary na bokora muno okora ndetero muga kontere biamona mopisi aselibaga Marieta Monyancha elinde Nyaundi former Nat secretary Kisii abuse mara niere enaicha asenge chochoni tu akartega sinera ase Mwalimu Sacco igo na inche naretire pole yane asenge ncho umwako yo nabeto gonsira kobe director mwalimu
na koba mo secretary ase e branch ya Nat Kisii. Bono na banari gukwana mang'ana abere atatu, lakini ntwegeiri omonene oneno ara former national treasurer Mwaka Fred Ontere. One kirara ati ngukwana gonta gete samasikania monene moe linda tokolre a section ya balimu wa national treasurer. Ase familia yo Mwaka Daktari John saba alimu bons ase kanisa asaba gaya ni baralia na bonsi bali mwaika iga senge njoyo ja korungora aso Mwaka John oralire gombwata mangana dana ja gotwara mangana mangi gosichigo biti nyinge sana gotenena iga lakini ntarateba director Peter Nyamugaranga yara tenene twabe koko bokoigoro monto onera twakortega si matuka mange komo kwanta bonsi bara bali obaita yo bonsi otwa bana barabwa biamono sana director, thank you so much. Incheno ntere nkol ku Fred omwalimu olitayete isiko yayo Mwaka John ikona alule safari entambi sana ya Nakuru goja kwa Moroko oko aniwa sababu yobo sani obo ekero nkoligichikura mwaka 91 chio bwalimu kiombe kia Nat na ina chagete koba na John anda gan support kabisa kelongo je marani eiga ombeka bosio kera nabo mo secretary Nat Kisii naende tola amo na John tokaritaya. After retirement tokanyorana na John ya University ya Kisii amone gurubu enene iregalia gonsinyire komanya gosininyete teneni goseo tokuganya paka na ene bedieta cia babaike ekera twakore University Kisii na renge bosio mwaka oyo master abande ekiombeke kyobugaya nikegachaka tokagendera kobamo naende na kieko era murocha bagaya ni barali abanga ababegete gente ke baliriga iga samaboko choni no monto linge bwenge nchenene omonto lengo moitongo lakini ole very strict choni oyo toko eni bono agatora muno monyakerogo weke ombeke kiabagaya ni asina lengo mo secretary obo igoti yale ngekonyalekana kabisa ti nyikaga ali tukeliga konta ketegoteba poleni sana kwa wote abalimu baito anamona union genderera ko kokorera abalimu egasi. I don't know whether you have something to say or you wanted to ask permission to leave. Igo mbuya mona seri bagayiri mwato ire ekonyalekana nse konyala bagalinde lingao basi lakini elio bwalimu konta ketegotebya abalimu bonse pinga mbuya mona sogoja kwa ni mwalimu ndo mino ekiagera nere ga kolega sie yere nyinge balimu asomira story yaye I think mwayerolire ntobwati aitura mente wetani abo ekero mo father ali akwana igate banga inse tomenye tumanyete buna tomenyete tomenye buya tukae vyema kwa sababu dunia hii siku tuko nazo ni chache zaidi na sikiwa chache ni wewe kuchiuliza na mimi vile tutakavyoishi na wengine vile John alivyoishi na wengine gamba akirenga mbuya mono abagaya ni baminto bali mwacha negeni nena libakali no ndiro kero liraike mocha abagaka bali ba council of elders gusi council of elders asena ende tole John noale na tole na abange bali nsali mate iko bono John gata kutukutu na abantu abange bagusiga iga
twakire buya ribaga eriga tiga nyasaye agenderere koba mune family konga kegima enderera gwancha abantu bandi na bano bagendere ko banje na kubasabira egere mugendere komenya senchire yere ndonge tiga nyasaye na inwe Piamono Syria tuanja tiga kwana igo because of the galalo of experience ya bwate after I've consulted director na bwate something giver tiga ango director karibu Piamono after consultation na rorire nga ibagandi igo chagotoka to kwane ona ari koira ribageri kwa niaba ya Gusi Mwalimu Sako ngire ribageri tebe kwa niaba yangu and my family pole ase family ya John personally ne anko yane abana bali na baminto and John has been my father. He has nurtured me to be a good reader and ninyege nitenganya buna ruo tinda nyora muntu gocha ko advice buya buna John yale ko advice John akorete Gusi Mwalimu Sako buno moderate ko represent Marani base aba delegate wali na consult bante biringa na bongo kwana kwa niaba yao kiagera they are outside there ambara ikaga lakini na bongo kwana kwa niaba ya Sako Sako na yange na intwe from mchango pato 10,000 pato etene yegari 10,000 na lero mbanga 10,000 buneke rongoli kwa family ejine chibesiarwa ase Gusi Mwalimu Sako John is active member ekero tu akorira matanga I think family mwikaranse no chief egere motnyorete administrator ye state ya Mr. John mochora no yomo we family egere gocha ko babuno munyamwando ogochiko administration ya John ya kachi account chae igore nari go sabanga mutwaro botoereru na ende bune family tiganya sabaga te kiagera amangane kero mugakaruro mangana ngochara mange tiga twanchira nenga John orarire John no musani itorenge John no muntu orengo muya wate ngore ndavu bono ruro family yae na botoko jesabera nyasaye abe na barabu finally na tebenga John ebona na tebenga I was my advisor and betia kerengereria kama 2027 mwana obe kama sakara na ike tingo diga kerengereria ke na bondinga 2027 obo chumbe bwa kitu chaje note na bonko be kama sakara ningo sero ndegos igorende engaki ikera ikentukwane so finally tigamba sabere mambia mono bali mwarusko timu ya mediation mwatokonyete sana na ende ne Gusi Council of Elders mwakorire gasiengia nabaga be kanisa goikyo moyego yocho ni jinga kibune chiga we want to say thank you and thank you very much for your assistance ekya omonto oyo garenga mugako yarenga open to everybody matanga mange se itaiga nero likobe munyakero otokonyire tigati mokebuya nyasaye tigabase thank you piamono asege seke ga ngaya ba mate bali ba John kurunya mutaro tenango musali utali abagani gabaranga mwaza kolera John kurweke nyokia nyamutaro kurunya mutaro ga sali utali anga abagani ga no amore batabi piamono ase ga stwakori wana so bwenge tigango ngenda somo secretary oito nera lete atoye program na kitoko ga ndio moyegoyo nto basa gotuomana secretary Oh no, I want us to be so cautious. Tuarura mabaga igase ngencho yabali bagateba ngambali bwango kogenda lakini batukutira chinsa bali bagocha kurunyuma toikerani kero monda choni tutakole bono ndete gochaka bwango bango iga
enseme eriende ekwere kwegujinze eki yonda tekorora abantu bakorokwa abana ba John bali banyomerete John na bali asa abana ba se banyoma satama abana minyoka gocha onyemba iyo ngosiekande ngende bali banyomerete John gose abanyomete abanyomiro John konkona muleinwe oyo manyetere nga no mwana o John yare aminyoka icha ebichanga yere robera bwango iga nande tiga tukwanania abantu barasa matanga yo mogaka tata bwairire bwakire eria tankoro ku Richard maisiba igonde mosinto gichana koru ogetutu masaba asakoro kuri igoma na kitware kora kwana noyo choni gabwate umwana umunyaroko yomo nande tigangiriri bageri gotebanga nonya abandi kibare twabatigire bakwenda ko umuchigari yakeigo tigangiriri bageri gotebanga umugako yo twasire no mugaka bwengencho and kero muntu ramanyete ba especially me. I will say that I enjoyed the love of a father-in-law that I even wished if it were possible. I go to Aranyaroka Nyinga and I enjoyed the way I enjoyed. He's a man that we shall always keep on remembering. I think enjoy Chingaki. Kibara ache baribande, na bara ache maybe to akwe bicha because abachiro mochiga. Thank you. Thank you. Bono na soire saba tokorokanga chisemo. Chisemo Jia John. Bas. Akerere ngenje kabire yo abako. Pole. Nchene semo ya John. Elena moko yone. Uswati obogonko. Igo John. No ne semo yane. Ama no mwana liyo mocho kwana. No mwana oye. Elena nyomerete. Ono lende ne unga siasa ne roka roro. John na ete. Omwana chofu liyo mocho koboko. Ya. Entu tolo vere koro bokingwaina. Nto tukute butu ina inu makonge. Biamano. Abako balia. Njine jinsanga manyokia kora na gukura sauli yako. Oyo gotoka nere. Ebicha bwango. Aya bali bonse baruka ngayibale abakolonsi ncho. Bali baruka ngayibale. Basi onyenti moyo unakwana yako bwatya. Abayubane. Tatu mino kolire gashe kongumono. Nando veire hiro yokore nto morembe. Akulinde manyayiga. Ipara nebe ntambi ne bwate kona. Asimu alika. Tali onsi ala ko bama ala mayamu na mutagete. Ono ngonyora muri amakomu akera kinyenjo. Ono muba bale merelia aso usaba na aso kwabirana na aso wetia. Egere na lienke inira asabuke. Enkera asabuke kere muranchane na ini mubwate kimba tikita to mina bwate chuwanchani. Tigato sabe. Okay, bachire. Okay, bachire mbiamono. Tuomo ino mana kwane mnyokole. Abanjani abaminto bachira sekaganie kyo mto makayona nabakwani mbiamole mwenzi
ate ningambi ya mono sana singe njogo je nyangie ya mokoyone njengo kumonika mokoyono monene kurwa sanywomete mbiya mono. Tuombe. Oyo nchenya korokwa noyo mbironga nero muro mintoka mumuro kombwatia ngubwatia noyo ncheno munone oyo nero muro monene ominto oyo no mwana one noyo muka muro minto noyo no mwana choni tosabe. Our holy God, we humbly request you, God, to protect the entire children who are remained back, spiritually, emotionally, and physically. Also grant them peace and unity and love. God, change their mind to you and to remember you are the only Lord who gives everything to the family. Protect them as they go and change their mind to come to you and to love you, because through you they will get eternal life. I pray in the name of Jesus Christ. Amen. Thank you. Basi. Basi. Bono. Itaeka ibere chugwante ebiri. Chiba chirocho. Mbiamano. Karibu. Bono. Omweshimiwa ito Dennis Ombaji ngosoka. Biamono. Kwa familia ya ndugu yangu John Tadeus Kingoina Onyiego na wale wote waombolezaji mmefika hapa, tumsifu Yesu Kristu milele na milele. Mimi naitwa Dennis Ombachi, member wa County Assembly Kisii, na hapa ndio nyumbani. John ni ndugu yangu mkubwa na ametulea. Aling'atuka kazi kutoka kwa hii shule yangu ambao nilisoma, na yeye amefanya kazi nyingi, na pia tulikuwa na yeye siasa na amefanya mambo mengi. Na vile mnajua ama niwajulishe leo, John alikuwa mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha Kenya Social Congress, na hiyo chama iko na wanachama wetu kule bunge la Kisii. Kwa sababu leo ni siku ya mazishi na kuna wajumbe hapa wanaenda, ni vizuri tuwapatie nafasi waseme pole zao, alafu wataacha party leader wa chama cha Kenya Social Congress. So nawaita mkuje hapa mbele wajumbe mkiongozwa na party leader, tupiwe picha, alafu mjijulishe majina, mtuambie vile tunaelekea. Abana bwa nene we chama ya Kenya Social Congress as John Alenge umunyakerogo ye family baachire kolera iga so ni vizuri okay, sawa, asante. Mimi naitwa Dennis Ombachi, hapa ni nyumbani, mimi sitaondoka, nitakaa. Tunachukua muda mfupi sana. Biamono Mheshimiwa Ombachi aseri baga ngireli bageli kwa nie kanisa kwa cheto chira family abara yao bachira n'abasani bonse mbakwa wakire buyega tutoire ngakienke koleta bara ya bara ani oyogokwana koro kwa Amos Omweli Mokaya ncheno mwa MCA Onyatieko nande nchorire ne kiama gekoro Kenya Social Congress ekiabuso ekiomugako yo lero togwakiro kwa eli alenge chairman na aba bari mutwa abara nataka muri go cyano abantu barabange ntobwato morayo itobwe kiama ntobwata abayishimiwa ba County Assembly bachole tune kiameke na ntobwata baraibe chama nale kwirari bageri munganchire nga baraya babatebya marieta balete pole abo alafu nkole makwera ni Mheshimiwa Ombachi. Mheshimiwa party leader tigankweli balitanga abasani bacho nimbi ya mole
mbia muri naende eyonta gitinkwane menya kweria barayi bakwane naje tayo igoro mbwatiri yanda sana lakini era naremire omwana uyu gakurukwa Brian Gituba oeke nere executive officer yaito bakwaniga Brian ona burati nari twakebicha ntara abarayi bari babere yonta ite kora ntarambirandi biane ya bene ni yabarayi bandi be kiamiki oyo makuru kunduko ne romogachi nakabwate AGM yaye factory yaye tare konyora ibaga eye ndine yo mu secretary general ito akurukwa Alex Ndirangu nere tare kunyara goika mtu acha no mheshimiwa Brenda isaguri yako yana matangande ere na sokonye mwari nyarukeri tu akunere ntangania marambirambi ndine yo mheshimiwa Valtuna Rio nere na abwate nyangi tare gucha so intubune chama tuarete rambirambi ya ito ase family ya John nayo musikombaji ne chama tutubere nimbi ya mono ikiagera ntu abasabanga intubune chama ntubwate njira toko eni abarayi baito tuganjirana mukatweli baga tukabeke bendere ligorari asa maskani ya John tukabeke kiabuso gorari asa maskani ya John tukabeke gobe asa maskani ya John ekere mujabu mo akora aere efamina moko wache bintu binne bya ino mojo kokara to kurwabu na moko moego bi undaye gukiabuso bone bintu bi mo akame esere yo moage koera ne bya ino kwane bintu bibere nkaranse ntege tangani aba gusimu atwa maskani ya manene ati kiba election irikia kore twe ini Nyamira mugatwa maskani buna twa basabete naende mbone sabari ya chakire ya 2027 mbona ya chakire abantu baito mubwate kura wego ikenga kieyo na entokora maskani ali twakora omoiso mosike Amos naye team leader ya itosi minority state Taifa Democratic Coalition emangeria abantu baito moroche abantu mbakare kumaini emangeria n'abantu bachacha wiko tubwaterane tokure baise kore memangeria kuna bakonye mainiga eanza kuturukana gocha mata kima etingi moramanyi abantu bari mate mangaise igo mheshimiwa Amos that event is happening in your ward as a party we must come and be counted kwamba ile hatutaki na mimi nimesema muende mkiwa nyinyi waine naomba akiwa hapo ambia gavana Arati na gavana Nyaribo ile ni disaster kwa watu wetu. Kwa hiyo kwa hayo machache nataka kuwashukuru. Wacha sasa nirudishe huyu afanye ile, wacha niende nikae pale chini, mwili hapana iko sawa sawa. Lakini mkiona tukienda sio mapenzi yetu, ni kwa sababu tunaenda kwingine. Asanteni sana kwa kutusikiza. Mbia bono tikande to mheshimiwa Umagenche nera bakwana. Mbia mono abanju mwacha kwa epati chairman yetu ga kamuranje musari tuliga. Mbia mono njoyongo kwana no mheshimiwa Timothy Ogugu oyo Magenche wori machoge borabo. Yonta etenga kire pati ane ya Kenya Social Congress ngambia mono ase okabano mugaka John nche ekero tu ngeno mheshimiwa Mbachi bintu bia to kongerete e pati eri na chete bakanga e certificate na beto DM no mheshimiwa ngubongo kwanale na bankonyete igo tiga tolende pati ya ito ya mheshimiwa anyono urarete tomwa masikani muno mugusi na ande mono ntu atora so mugaka matiangi ne arto gusuguma omwaka 2027 tima etigo sena inu mona mukara stukareigo kwanta bage tutu tobege nte kemo omugaka utomo sugume rinde 2027 no mugusi ne rasiku timbu atia mange mpore nare ato mheshimiwa Mbachi gwakere mbia mono na ande na akorete gasi no mheshimiwa governor Ongwae mne erido majority na mweta maskani onsi nkamurendere serikali baka akakore gasi ya muno governor Okisi county umugaka uri asaro Ongwae asikumono mumwa maskani mono yako na tokorete gasi mne governor ya Kisi county ochagete keregento mheshimiwa Mbachi na yango gusabira abantu bamarani ibintu gwakore ne binge na ende mbakwe around ende elinde tokore gasi na ya tu ajete na 2013
naende mpaka watu wasukuma pamoja mwisho ngo sabra masaba maya ilindo konya bantu baita saya makembia mono mbia mono mheshimiwa Timothy Ogugu naende tutereria bantu bamagenche mbia mono abananchi tutegerere oyo nere bo mwelinkwa no mheshimiwa itokoro bo baracho nere tigaba kwani na ndaba tebi ngakitoi bangete mbia mono mheshimiwa family y'umwaka John abairi na bari bagire kurwa rambirambi. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Njaya nara bamenye entagete kuira chinga kie chiga ntebe buna Nyasaye mbia mono asoko omwaka Daktari chinga kie Jones amenyire sense egekogera ogoja sense Nyasaye omaete no kurwa sense Nyasaye uyo omanyete omwaka choni okorere gasiongia orikire getabu kiaye okorire ogesiekire ogachire mune getabu kia Ufunuo gegototebia getabu kia Ufunuo 2012 ekeganyete chinga kichirio monene keragoja kuirana arigererie amakorae amubeke ase obugima bwa kare na kare korengana na biri akore sense egento kende gia kabere abantu baminto omwaka oyo osirire 2017 nere ondetete ase party ya Kenya Social Congress ngasonga buri koruororo nande buna yarenge biya Nyasaye gang'anjera ase neema nkaewa chinga kiecho tuabeire nere kuri 2017 2022 nabono igo buna asirete n'omwaka oro musani mojesinde nigo tebie family pole tiga Nyasaye baseni nande mubwatane mubahamo chinga kiechi Jones ase eng'encho ya party rende buna into twacha nanje nabo nare gotebanga twabwate kende gekeiga tokoe family 12,000 tokoererie family mbia mono munya kirobo munyeke bunango kora munganchira abantu baminto nkwaneke litangani ntebe nganche na bate inkurunya tie konje no mugetutu na ende buna moigoro mheshimiwa Ogugu atebire omheshimiwa itogabana ongwae na koletega sienene sana bugetutu agatoletere nyagitari eli morochari agatoletera sombogo lakini ende kera koleta mu yae mugatanga bono mutete taya etaya anja achete moisa kolire liboni gagusi ese bugetutu yaito moroche binta kolire morocho kolire binte binga kweli egento njengo teba igasaba gusi etokinero togotebanga around ye togosiba tobekire matiangi chikura bono mugusi na njente bya bagetutu ba mintoiga una tokobeka jiriche igoro na into abagetutu ntotakeire tosikwe abagetutu baito ekero mugaba na simba swete to mwete chikura chinyinge sana lakini korwa totiko bogambo ngwaye bakaboniga bogetutu ntoranyora kende na ande latest ntoranyora kende no boli mo sno mine jusiga ntwanyora chipara chiale kurwese chia fuel levy chiale gocha twewe evangeli to gwakana to kulina chigali bogetutu ya ito ese chigwodi to bwate kianda omugaba no limo koroketaya atwachi wodi nyechoka chiwodi chinde chisana agatura kaira chibese bobasi moino moigwetie tae ine moregete egento njenara gote abagetutu ekero to gukwane sauti ya monga twakere matianga seigoro na tuchikura chitu bana chiaba getutu chiche chisikwe ntwabato ngwaye ntokolere twakolete gas bakabo machoge moina Timothy akoru twakara kirasi na ndu ntotakeire chikura chitu chisikwe ekero sikwa goji 2027 na ndu ntokoligere ritorana akitogokora inere message nande bali bagwikiraga bana bamotebi ngato kolere gas 20 ekero twabwato mugaba no mutangani temine tinga igo twakoleta magendera kaera na ereta abantu baminto tokole ruegas buna bande kiagara nendu kwakana tole bango tobasa gotigwe senja ya siasa kanto watu mugaba no mutangani tinkwana mange mbarosi batakire chinga chingi yo mugako yo tomutugute buya this are decorated leader tomwa maskani ae ande tiganya sa tumuki enkoro yae buya na tochitukomera na liri nya sawo jo twanjira tomerane igombia mono nande tiganya sa basesenye karo moko na ne program bia mono mheshimiwa longo lintwabeka twabekire 12,000 bia mono omosike gisore na rotinete minority ase Kenya ase kisiga abakwaniga twakorire naende
tumbwati manganande Charles na tumbwati Julius igo twakorire na urari abandi erongori agoto ankeigo bas abantu baminto abairie familia ngoro kyango igano etora sama be akinyimokerio okoboko igaweka sama sikani mbuya mono asogocha korero mugaka John no mugaka gusi yanchete kiera. He was one of the council of elders members. Ekero twabarangeti gocha Nairobi umutienyo kabere tare 20 igato tebetinga ekero ubwate chituoni ibere chikoragora cheisire koragora eike marogoba igana boko igunga angeye nkwaya nyenya tako nyenye tuoni itararagora kera ngo ikere mambye eri kwa nyenya rero eri watiga onyore koragora saa 3 yabo tukonero tuikoya nyenya goko nyenya chingoko ngo kubikira amagena abagusiba minto nkina batebi tigato beamu unande iga igonyi mogetia maiga yongoske Manson nyamweya orure yaye omosko mingo magara orure ngora yaye nebyombe byonsi bibya kisiasa ke gusiga iganto bwato bomo bwaito boko kunga Taifa Democratic Coalition asendo munyakerogo twensi twachire korera omugaka komuranche ni numogote bigwa mangana. There is a lot of noise here. Komuranche ni numogote bigwa mangana. Nkoga muri. Mbia mono narenge obomo bwa Taifa igo bwanto magocha agaiga nekerenge kemo boni garira nerigi yarire gusi nambeyemo tafadhali tiga abantu bagenda asama sikani bari mwensi mosigeto omugakori mobwate chikura namba ibere ogo amasama chika 10 Nyasaye kori wa 11 igokogote banga mugusi tokwana mugusi onde bwensi bobe ekero twakorira amang'ana yonsi tomanya guchanka ebintu mbire toroche bigokorekana bitari ebiya tafadhali obwanchani na bwomo obonene amono morembe ekero twakorire igo abagetutu imbora mwatwara omugabana mwaro obuya bw'obugabana boniga togocha buna Taifa ntobatebya ase togochi mokonyana ndo buya obwo nyasaba sisenia erongori kware gotwa erongori yane nkorunde chiri bwisano gaiga mbia mono sana oyonere bekera barigaria oyonere chairman ya Taifa Democratic Coalition Julius na kore irabo abantu baminto gento yokanare gosaba toba batulivu onde to ereronde John no muntu bwanjete order alikuwa anapenda mambo mafupi straightforward nere tokoeni ntora weanga asesa ulina alingo mwana siasa mbale gatiga era atoke batumire baje kuogereronde teba sama tangaya. John alikuwa mtu wa heshima na tuheshimu haya masishi yake tafadhali no iwango yo kwanire kende getako ogeti aekira aboko ndunya kolera uchiseino. Asante sana. Secretary endelea na program. Bas, mbiamono, kwanza nataka kutambulisha wenye wamefika kwa mkutano na ambao wametoka labda mbali. Monica Oboso and the team from Mosobeti, karibu. King George Kurugesieka, Rose Sefet, mediator, karibu. Rocket Muma and the team from Kizi, karibu. Samueli Kerosi from Kizi Locals, karibu. Josephine Yaminga from Kizi, karibu. Bita Nyambasura and the team. And friend to Telet, karibu. Lilian Chumba from FIDA, Kisumu, karibu. Ben Kisore, General Secretary, National Congress.
Karibu sana. Biyamono secretary inchego nare gusabaiga komoranche mwensipi abamwakire egetie kasenge nchebiro ya daktari John Kingoina nare gusaba morwa botoere ruobuya erindo moyogoyo oerebuya toire chinga kichinyinge nkogera tole mukutano otoerebuya nemisego ansa binto byonsu byaerire bono tigangireri bageriga igon kurangira chigurupu gete bwango naende ko mwakira nare ko basaba mwaba benge erinde nari turakore bwango bono tiganchakere egurupu egerire balya mbatagete go ikaransa erinde to wende to bamba na barabu bono tigato chakeiga nage nege nirenga twensi nto baba toereru mbaka tukuru moyoboyo bono tigato chakere ase nsemo yeito ya judicially mediation part nare go saba abantu baito e group eri yeito ya mediation omurayo ino moche erinde na inu morere oyo minto chona Olio batenenete omurai aiche erinde moiche mukwana mangana achon naende umurerere inde morwo Biyaman neron kurange tiga toireri bageri bono ekero na igure ngo muchacho maneno chire nerega kurigeri ryo moyega tiga turamu ari bagara arigereria na moro liraria bono tiga turwe abaga kabakuru council of elders bacha na CMA bons bacha gocha council of elders and the CMA bacha gocha abaga kabalia ba CMA aichegocha na council of elders inchutu mwensi imaye mna tokora komo gocha bwangule na liturarwo the council of elders bache abamura mwensi pimoche na the CMA group chubwangulende naryo turakole the council of elders watenena na council of elders wabega na abagaka wa CMA babucha council of elders wabega council of elders baba obe CMA msore CMA baba na council of elders baba mwina igona atakatoke mama Sara tegera wono tegete tokore asenge njo tegete tokore bwango ne timu endenere ni ona rego sikagani abaga kaba CMA council of elders baba na abaga kaba CMA sukamu tintageti ay ngocha tegera abaga kaba CMA ontagete muy mukyoko bakoiguru komoranche mukyoko bakoiguru abana bwa abaga kaba CMA be palishe te amarani bakire asomugaka John Kinwena miyamono na abagaka na bangi nambaro thank you miyamono tigato ikaranze
atoikaransia na liturakule bwangu chibona abana bwa bagaka bakuru councillor of elders veji sub county cheito cha Kisii county tubwate sub county Kisii na Nyamira tubwate chi chonsi kyaba 16 yorinda abana ubarure Nyamira barure Kisii onye na ndondoro orure ewenyende muno oyo narorire orure ewenyende mbiyamo nasobocha igori bageri igonkolirwa asoyo minto umugaka onguti aireri bageri asoko introduce kirende ni mai kuira bwangu linde tokole. Asante waombolezaji wote ambaye mmefika hapa kuja kumwaga mwenzetu King'oni na hamjambo. Wacha nichukue nafasi hii nimepewa kwa haraka pia niwajulishe members wetu ambaye ni members wa Elders Council. Kwanza ningependa kuanzia kutoka Kisii. Tuko elders timu mbili kutoka Nyamira na Kisii. Wale wa Kisii tafadhali mwanze, inua mkono juu. Asante, thank you very much. Members wetu wa Nyamira, inua mkono juu. Ningependa kumuomba mwenzangu wa Nyamira pia aseme neno moja kabla ya kuketi. Kuna mwenzetu kutoka Kisumu. Oka. Asante, karibu sana. Kwanza wacha nimpe neno. Aseme neno moja tu tafadhali. Kwanza poleni sana. Dunga imegongana. In fact, we are not following you well because everything is Kisii. Mimi ni Honorable Felix Okar. I'm the organizing secretary, Luo Council of Elders. So I'm here as an elder. I will come in another hat, but today, here, where I'm standing, I'm the National Organizing Secretary, Luo Council of Elders. Poleni sana wenzetu. Tena sijui kuna Mr. Ntere from Nakuru. I think he can also say something. Nimesema tu pole kwa sababu nilikuwa hapa mbeleni na ukisimama mara 2 3 watu wanaweza choka na wewe. Nasema poleni familia, tuko hapa pamoja nanyi. Kwa Council of Elders kuna mama nimewasahau, ningependa kuita Mama Sara naye aseme neno moja kama wengine haraka. Asante Chairman, na kwa majina naitwa Sara Kiraro, Vice Chair kutoka Kisii South. Tumesimama hapa kama Council of Elders tukiwakilisha wa mama kutoka the Council of Elders. Wangefika wote, wamesema pole sana, wamefanya kazi na John kwa muda mrefu, alikuwa chairman, alikuwa vice chairman, alikuwa treasurer. Familia tunasema poleni sana, Mungu awalinde. Asante sana. Basi asante, mzuri. Sasa tuketi, lakini chairman ya Nyamira aongee neno moja. Asante chairman kwa hii nafasi. Mimi naitwa Mwanza James, natoka Nyamira County, sub county ya Nyamira North. Mimi ndio chairman na ningependa kusema kwa niaba ya wale wote ambao wanatoka Nyamira County, pole sana kwa mzee Damascus Daktari Onyego kwa kuaga. Otherwise, we are very sorry. We have lost a leader that has with us for a long time and has shown a lot of good leadership. Otherwise, we say the entire family the very best. May God bless you all. Thank you, Mr. Chairman. Otherwise, tuketi basi, na tukiketi ningependa ni waombe sana
kwa niaba ya chairman wa Kisii, kwa sababu sijamuona hapa, na mimi nimeongea kutoka, na mimi ni member ya Supreme Council. Ningependa kuomba msamaha kwa sababu angeweza kufika, kwa sababu pia amepoteza ndugu yake ambaye naye na wanamuaga leo. Mimi ningesema neno moja, nataka kusema neno moja tu kwa Onyiego. Onyiego is one of the founders wa Elders Council wa Kisii, na is also one of the members, the earliest members of mediators. I remember wakati tulienda kutrain mediation ya kwanza Kisumu 2013, he was one of us. Na kutoka hapo tumekaa na yeye muda huo wote. Onyiego tumeketi na yeye kwa Elders Council tangu tuanze 2006, na tumekuwa na yeye kwa kamiti moja. Tulikuwa na yeye kwa kamiti ya Kisii Council of Elders, Kisii District Council of Elders, na akiwa treasurer yangu, nikiwa chairman, akiwa treasurer yangu. Wakati si chairman, nimemove to Supreme, lakini vile ameaga hivi, alikuwa chairman yangu, na tulikuwa hata bado close account yetu, hata ingawa haikuwa na kitu, tulikuwa bado close account yetu na yeye. He was my chairman and he has done a very good job. He made us go around Kisii through whatever little finances we had. We went to Kisii trying to advocate for Elders Council activities and involvement in this district development. Otherwise, thank you very much, mwenyekiti, kwa nafasi. Wacha nipeane hii Biamono ya chairman Council of Elders Kisii Central, Kisii County, na all members was Council of Elders na CMA. Igonta kitego teba iga. Abagaka na bangina bas Council of Elders pe county ito ose ya Kisii mbaru etege toro kiabo na alternative justice system na barao bakarwege toro kiabo ege tore ekyo kiabo gongo keando oba aso mwana o John Kingoina madam umwana olinga kyakoro madam Madam Edina takupatia Council of Elders donation na alternative justice donation. Thank you. Bono tiga induli bageri inge assessment yetu ya mediation na judicially erinde arremuna ko organize himself. Thank you asemwe ali mwache mwezi. Biamono mwenyekerugo aseri bageri oyo minto kago gendera gokwana gonko bae report ere iga omoroberi oyo buna togenderete iga igora se TV tokorokanga Ndisi TV Africa live wose YouTube wose Facebook balimoko wa genda magane kisimi YouTube na boko koranga ngakimoroberi ogenderete nyeto yange wose so karansete wose Facebook oyo kareka Ndisi TV iwa. Karibuni sana. Etore vikundi vinge, HS, mediation, judiciary, Angasa, na MTI, all those are represented here. Karibuni, alafu ni viongozi wa hiyo vikundi peke yake, pengine ndio watasonga mbele, tukiongozwa na our honorable, our Kisii Local Honorable Bernard Mwansa, na Kakamega Honorable Dr. Dorcas Makandeli. Those are our leaders from the judiciary, and we want to thank them for coming. So, if you allow me very fast, tuleta vikundi hivi vile na nivipanga. Nataka kumuona mwenzetu Daktari Lista. Aleta kikundi kile ambacho mzee alitrain usiku wa kucha kuaga. So that wakuje mbele, ni picha tu wanapigwa, alafu ataitisa vikundi mbili ambao mzee alikuwa anashughulikia huko Kisii,
alafu tena atanipa nafasi ndio nikaribishe vikundi vingine, alafu tuendelee. Asante sana daktari. Asanteni sana, poleni family kwa kumpoteza baba yenu, na sisi pia poleni kwa kumpoteza chairman wetu. Na simama hapa kuleta vikundi viwili ama vitatu. Ninaanza na Angaza Mediators, wale daktari alikuwa ametrain wanaitwa alumni. Alumni wote karibuni mbele muonekane. Alumni wote wa Dr. Kingoina, wengi wako mbali, wengine ni Narok, Eldoret, Kakamega, walituma rambirambi zao. Hawa ndio wako 5 cohorts and there are over 70, lakini wanatoka mbalimbali. Na muomba chairman wa hii alumni aseme neno moja. Wale wa Zion Star mkisonga mbele tukimaliza, na pia Angaza trainers. Tuchukue wakati huu kushukuru kwa sababu Mungu ametufanyia makuu. Ninayezungumza jina langu ni Dr. Kennedy Momanyi Bosire, ambaye tunamzika leo. Alikuwa mwalimu wetu mkuu, ametufundisha, akazungumza na sisi hata akiwa katika kitanda kile chake alilala mauti. Tumekuja kama wanafunzi wake na mengine yatafuata baadaye. Asanteni kwa wale ambao wamefika. Tumetumwa na wote ambao mwalimu amefundisha, hizo group tunaita cohort 5. Asanteni kwa wale ambao wamefika. Walichanga na rambirambi zao zitafikia familia 24,100. Asanteni. Wale wa Angaza trainers, Angaza trainers muko Dr. Masagara. Kuja Angaza trainers. Angaza leo tuko na graduation inaendelea shuleni mwetu, ndio sababu hawajakuja, lakini ule amekuja nitampatia nafasi. Nami nataka niseme pole kwa familia ya baba yetu, mwalimu wetu, mwenda zake, shujaa Daktari John Damascus Onyiego Kingoina. Mimi ni Dr. Masagara. Tumefanya kazi na Dr. Onyiego na tunaomba Mungu ailaze roho yake mahala pema peponi. Poleni familia, poleni marafiki na wote waliofikwa na msiba huu. Namalizia kwa kurepresent Zion Star CBO. Sijui kama Zion Star, kama kuna mwenye amefika, wako mbalimbali sehemu za Kenya. Wametoa pia rambirambi zao na walisema wanaendelea kutoa, na zikikamilika tutapatia familia. Poleni kwa kumpoteza baba yetu. Ni alikuwa trainer mwenzangu. Nimempoteza amenta. Tunamuomba Mungu ailaze mahali pema peponi. Asante. Thank you daktari. Nataka kutambua Bwana Wilfred Ochichi, mediator wa Cha Nyamira. Just come and talk one. Asante mwenyekiti kwa nafasi. Mimi pia ningependa kutoa polepole zangu za familia yangu na mediators wa Nyamira wakati huu ambaye tumempoteza chairman wetu. Bwana Kingoina ndiye alianza kuwa chairman wetu wa mediation wakati tulimaliza mediation ya kwanza 2018. Pole sana, pole kabisa. Wacha Mungu amweke mahala pema peponi. Thank you so much. Nataka mediators wa kutoka Kisumu weke mkono juu. Kari weka mkono juu. Wale ambao mmetoka Migori, wekeni mkono juu. Wa Kisumu wekeni asante sana kwa kukuja. Migori, okay, asante. Wale ambao wametoka Mabei, weka mkono juu. Wale wametoka Yugis, weka mkono juu. Sitaki kuitwa Kakamega sababu mkubwa wako hapa, na sitaki kuitwa Kisii sababu mkubwa wako hapa. Hao wengine sasa ambao tumekosa kutaja, nataka kuwarudia ni asante. Sasa tunataka kumuita sister ambaye tuko mmoja ambaye ni mediators,
akuje naye ongee neno moja, alafu tuendelee mbele. Kwa familia na wote ambao wako hapa kwa mazishi ya mzee John King'oina, nataka kutoa rambirambi zangu za kipekee kwa huyu shujaa. Yeye ndiye amenitrain, yeye alikuwa kama baba yangu na rafiki. Nimekuja hapa kushuhudia ili niombe na familia na community nzima, Mungu amweke mahala pema. Asanteni. Bishop Masenge, inua mkono hivi juu. Asante. Nafikiri sasa Daktari Ogwora ambaye ulifunza watu wengi, all Kisii alumni, wale mmefunzwa na daktari, weka mikono juu. Kumbe. Elders wa Mwanyagetinge, weka mkono juu. Tumekutambua sana. Thank you so much. Sasa nataka nilete uongozi wa Kisii Mediators ambao ndio wametuleta hapa, ambaye sasa mwenye mpaki ni Sara. After Sara nitatoa statement kwa niaba yetu, alafu nitaitisha uongozi wa judiciary, alafu wengine Ochoki atakuwa karibu, ataita wakubwa wake pia kutoka kwa judiciary. Wakili Ochoki, utakaa karibu, tutakuita. Asante sana secretary kwa nafasi. Vile nilisema, kwa majina ni Sara Kiraro. Mimi ndio treasurer wa Mediators. Kwa niaba ya familia yangu, nami ninasema pole kwa familia ya John. John ametoka mbali sana kama amefika hapa sasa. Wakati tulikuwa university, huyu ndio John naongelea, alikuwa amekaa kando yangu. Tukifika kwa mediation, tulikuwa tunafanya co-mediation. Hata mnajua, ukikaa na John mfanye kesi 2-3, hakuna ile kesi utarudisha kotini hata siku moja. Kweli mediators? Kwa hivyo tumekaa na mzee, amefanya kazi mzuri. Tunamuombea tu alale mahali pema na watoto wake. Ameniambia mengi juu ya watoto wake kwa sababu tumekaa naye sana. Wakati alichaguliwa chairman, ndio na mimi nikachaguliwa treasurer, co-mediator, sitting together in the university. Hivyo mtu nilimjua sana. Kwa niaba ya mediators wetu wote wa Kisii, Kakamega, pali popote, Kisumu, Migori, wenye walikuwa kwa wall, na washukuru sana sana. Mumefanya kazi nzuri na wacha Mungu awalinde. Sasa nachukua hii nafasi officially niite our DR statement. Secretary wangu atasoma statement, alafu ndio tumalize. Asante sana, Mungu awabariki, mrudi salama. On behalf of all mediators, let me read this message of condolence. A message of condolence to the family, friends of the late Dr. John Damascus Onyego King'oina, the Kisii Law Court on 05/12/2025. We stand here to mourn with deep sorrow the passing of our chair in mediation mentor, as a colleague, comrade, counselor, and a father figure whose life touched countless people across Marani, which is in Kitutu Chachenot, and a wider Kisii community. He was not only a distinguished senior mediator, but also a devoted Christian, a compassionate doctor of peace, and a builder of wisdom, whose guidance shaped many of us in the practice of conflict resolution. His leadership was marked by humility, patience, and a rare ability to listen deeply. To many, he was more than a professional partner. He was a trusted friend who walked with us through our struggles, celebrated our victories, and continually pushed us towards excellence. His dedication to justice and harmony strengthened families, restored relationships, and brought peace to community that needed it most. We grieve the loss of a man who embodied service, but we also celebrate life lived faithfully and generously.
His legacy will continue to inspire mediators, leaders, churches, and the people of Marani for generations. May God comfort his family, colleagues, and whose lives he transformed. May his soul rest in eternal peace. Amen. At this juncture, Council Ochoki, you can come and answer in the diary in Kakamega, who will also answer in the diary. God is good, and all the time. My name is Wilkins Ochoki. I'm an advocate, and I can say a son to this hero that we've lost. I'm happy I've seen a lot of mediators here, but during that first meeting that we had, I think it was at Ufanisi, there was Justice Fred Ochieng, D.R. Makandera was here. Especially from my members, the Law Society, they were not comfortable with mediation and the mediation that was being rolled out as at that time in 2018. When I got to interact with the chairman, and I'm happy he used to call me chairman because I was a lawyer's chairman then, I felt a lot of comfort. And when I went to my members who in our WhatsApp group were very militant, wanasema wataki mediators, I was able to convince them, and it was purely because of this old man. Nakina Chirega, Komoapole, all these mediators here, all these old men, a great gratitude because of the great job that he did. Those of us that were there initially when it was being rolled out, there were a lot of challenges. But as you can agree that he was a chair. That is why I've come to mourn on behalf of myself, my mother actually, who's a very close friend of hers, of him. Man, rest in eternal peace. We are very grateful, and all of you mediators. With those very many remarks, allow me introduce Honorable Dorcas Makandere. She was the DR, Deputy Registrar, who helped roll out mediation alongside Justice Fred Ochieng, who we lost this year, Honorable Kendagor, and the others. So, Honorable Makandere, thank you so much for traveling all the way from Bungoma to come and mourn with us the loss of this great man. Thank you very much. Karibu. Before I say a word, allow me to break the protocol and call one of us who represents MTI in terms of the training that CPM Onyego got, and that is CPM Zephania Mochoge, talk on behalf of MTI and ICMC before I speak. Thank you so very much. Dear Honorable Dorcas Makandere, allow me to speak in a language that would percolate into a number of us today. Bantu baminto pole sana sengencho yamakweli yomogaka kingoina mchoyongo kuwa na nkoro kuzefania ongera Mochoge. Nimepewa ruhusa niongee kwa niaba ya trainer ambaye mwalimu ambaye ametufundisha, mwalimu James Mangerere, ambaye ni mwalimu ambaye amegusa baadhi yetu. Kabla niongee kuhusu MTI, hebu nione mikono ya wale ambao wamekuwa trained na MTI, Mediation Training Institute International. Ndio hawa ni wengi na wengi sana. Huyu mwalimu ni mwalimu hodari, amefundisha duniani nzima. Mwalimu angependa kupatikana hapa aliyejumuika na sisi, lakini haingewezekana. Mwalimu James Mangerere ndiye ambaye
Familia, kanisa, marafiki na wapatanishi ambao wako hapa. Mungu ni mwema na kila wakati. Asanteni sana. Nasimama hapa nikiwa mtu ambaye hana furaha sana kwa sababu nimempoteza rafiki yangu na mmoja wa wapatanishi wetu CPM Onyego. Lakini pia nashukuru Mungu kwa maisha yake because alipokuwa ulimwenguni hapa akifanya kazi yake aligusa watu wengi na alipatanisha watu wengi na alitatua mizozo mingi kwa jamii. Tunamshukuru kwa hiyo kazi alifanya. CPM Mochoge nilianza kufanya kazi na yeye vile wakili amesema mwaka 2018 nikiwa pale Kisii wakati walianzisha mediation registry pale Kisii. Tulikuwa wachache among the pioneers. Who are the pioneers who are working with Mochoge? The pioneers? Yeah, I remember them. Yes, at that time we were quite a small number. Walifanya kazi haikuwa mingi sana lakini walifanya kazi nzuri kwa huo wakati na kwa kweli pia tukuwa na goodwill from the advocates by that time, but I know that has changed for now. I think they have embraced it. When I was leaving Kisii, I had done a sensitization forum with the advocates to advocate for mediation, and I'm very happy that now we are working together as one team. Mochoge, CPM Onyego alifanya kazi nzuri sana, not only in Kisii but across the country. He was working with us in Kakamega and he did some wonderful work. He also worked with FIDA, as the rep has said, just to make sure that the women and the children get justice through mediation. And clearly, the evidence here is enough to show that he really did his best in the mediation field. Whatever he trained us, I believe each and every one of you has passed through his hand. Am I right? In one way or another. That seed that Onyego planted in you, kindly carry it forward. Onyego had very many good qualities, but key among them, he was passionate with his work. He was patient, resilient, and he loved his work. So kindly, if you can carry that with you, you will carry his legacy on. Mimi nataka kuleta rambirambi za wenzangu Kakamega ambao wamesema pole zao. They gave a contribution ambao nilipatia familia 50,000 from the welfare of Kakamega to the family. Na pia the welfare management ya Kakamega na Kakamega pole sana kwa familia PM Onyego na kwa familia wapatanishi wote wa Kisii na wengine wengi. Yangu tu ni kusema ya kwamba Mwenyezi Mungu amrehemu na aiweke roho yake mahala pema peponi. Asanteni. And na nachukua nafasi hii ya kipekee kumwalika mwenzangu my senior Honorable Mwansa aseme yake kisha funge hii kipindi. Asante. Asante sana kwa hiyo nafasi. Kabla sijasema, na mimi nataka kutambua watu wawili peke yake. Na nataka kusema na hali ya summary ama ufupisho nao pia niko nayo. Kwa hivyo kabla sijasema, matembara wali bagotoretera chingero cy'abagusi na ndisi TV twade bigwigende kengende ko karabo mbetinye tambwa tingosali asiko the bad just for a sentence. Abantu baminto mbuye muri roko boko bali basigete mambe kurukwa Onyego buya mono sana tindetiko kuana mangana mange. He's a teacher of old people and he was a teacher of young people like me. Kuna kipindi nilichauliwa kwa niwe kiongozi nikiguide watu mambo ya watu misingi ya kisamani. Hata saa hizi mimi ndio chairman ya Bokitu Church North. Kuna wengine hawajui. Na mtu alinitemea mate ni yule mzee amelala pale. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tungesema ngoro yetu ebebo. Buya mono sana. Mimi nafanya kazi na Ndizi TV. Na vijana wetu wa kazi ndio hao wako job pale. Kwa hivyo kere tolenka tuara asikana nduchi TV chianka. Ngibono komenta Onyego no mungwana asaba ngwana buya mono sana so kundi organize. Buya mono ene jingero cy'abagusi ande tigangonde ntoyo onde nera ko mwa 1 minute mana gutumia ma 2 minutes. Injungo mwanyagetinge George na utuwa kamenyere nere Kisumu na ende bona ontora monka. Buya mono
bantu baitu mbiamure nainde oyo ng'ari kondo igakorokwa Justice Omwansa more no mochache omonene iga ime yaino Korukisi County asitobwata magegu inarora abamuraga abagokora alternative justice system narigereri Justice Omwansa gosenateke in action mwarra bako bogori korai kaguchimatari mbagenda gukore remediation kidogo eyunere korokwa alternative justice system nero omugaka King'oina atubundisete inche no munyagetumbi omunyagetingerite chikanso okorokwa George Nyakundi omwana Charles Nyakundi noyo Nsongo Mosito noyo Michira akaboyo Moseti oyo Liose noyo Kimonge akaboyo Gatumba inche no mokione oliogoteba okione yonchoire etotagete kobabundisege koro nainde na mokorera abagaka bonsi bali 50 years and above. Please, can you stand up? Mbabundise na mokorera kero mwachira matanga. 1 minute yoka. Siko njuga. Siko naye bwateri litogonyera kurunda babundise ngo bakwane obe mara gatatu toirane maega. Igo mogo tenena kila mtu atasema obe mara gatatu nabangi nonye mbale ngo barabumba ligotena igo bagokurana barabu gatatu eseke gusi gieito 1 2 3 obe. God bless you. Mogusi itanya gukwa igako wenda se chisokoro chietu chiete bia mono. Asante. Mwete mbakwane tia mangana maya. Ono na inje na bonta ite kuira mangana ya. Osichinga kiechi asokolenta engora nene. Uchase family ya daktari the late Damascus John Onyewu. Na akolire nere gasi ase miaka ikobabone 3. Na ende nero lenge chairman yawa muruche bara. Na nje gonde chairman yaba bonse bara. Iwo mwe go point ejinda chigoja. Ona point ejikero chia chirebo abali ba cholire naba kongo sege kundi eke. Na bagocha ase obisi ase ngo isaransa lakini ase gesongo kiria kongo ba konyeroka chambers. Pante bia mangana na kituta gete tokore. Igo mediation ya sobosongo nja ewana nero ya kolide bintu buya Kenya ngima na kimogo te basa mangana. Igona it is because of the chair the late Dr. John Damascus Onyewu. Wetani ayu ntualete gendo kende ke kuna AJS alternative justice system. And this one also, we were anticipating that it was to be executed within this year. But unfortunately, the C chair indicated to us that she did not have chance for her to be here to launch it. And purposely then, we are anticipating that early next year, she'll be around. Na manganara manene asa abantu baminto. Hallelujah. Ekiagera akonyire mono. Alikera tole kotini igongo irande jitakabere kolera esa mediation na AJS. Monganjerebo. Alikera tole kotini njemuno motegereri ebina seri tongoli arasu bubusongo. Omonto gachiro obwateme cyande menene. Tana kubwa bonsi mbali kubwa oyo mokubwa. Igono oyo moira naka gachingiti. Noyondo ira naka gakoraki gakolera. Lakini bona bagaka aba baretire tar harmony. Kero ba irirwa ase mediation egendo kero bakurukana win situation. Yani kiro monto igakwenda kagasa asogiti. No yo chitemaga gokorera bona igabakwira na bakorete. Wetani ugo sasuka baira naka bagokwanani. Ekinekyo kiagerire tutagete kuira mangana aya asa abantu baitu na ende bajantubi. Wetani ayo
elineli ichiko lyaletwa wochasi tule na ino abanyene likolo ku the constitution 2010 Kenyan constitution ase bali bagosoma kipengele ya 159. Ukisoma hiyo, it is an imperative then to judiciary that they must promote mediation, reconciliation, AJS, arbitration, and the rest of that which we refer to as alternative dispute resolutions. Ekina kiki ageri na njegero na be kubosonga, by the way, maito mugako nyego rari na chaitega aiga marani agatuire hoteli kitu tukarari obukima umwe gwete na njiti nikorari obosi tukari obosi tukabe bitichoge tukachukwana mangana ayare pending atakire ko ba launched abonda ite kubateye abantu ba minto ekinege ntekia tutakire ko impress kotini enjereria maite ntu atu na kindanyero ekasumba na nje koti tokororana koti bali mutana gojo ocho igoko okomirigwa mariga korere okumina ngintu kiki kyari na okoti kale na endiga igobona segento gyako bekiya mono nekera tukuigwana asenseme ya bagaka bakurukana mediation ose AJS inerere soon to be launched kero na kwana ira mangana yubuya no anechibese chikoba chinge omate koti tugoja kotini otararwa chibese nande okonyorwa kwa gwigendo ngero tukurukana court adjournment fee nande gwakwe fine neke kwanyoru lakini aiga nocho konyorire nande na baba gotegerera wetani aguna gukwana kegusia saba lakini kero wajira asali tuguisaranza intu tugukwana kegusia bomwe gwete chi point echo ogukwana egesongo ozege swahili nege songe gina norangi sumbweta abangi asegusi wana waji kurua nige sentence yanga lakini kora saba si unasikizwa haraka ya so imisho langu kwa sisi wote sasa kama wakisi ni kwamba tujukue hilo kama ni jambo safi kwetu sisi wote ambao litatusaidia kwa na jambo la kwanza ambalo nataka kulisoma ni kutoka kitabu cha Wafilipi 4:6 na 7 na kwa ajili ya muda tutapa tukio paraphrase nayo inasema that be careful, that big King James version, be careful for nothing. In other words, when you do interpretation of this verse, ama interpretation of the text, be careful for nothing, it means that be careful. A situation like this, when you can go to fasting the way they are, then you better be careful. It's not, even if you are sick, you are better at it than nothing. In such as this is the only part in the Bible which asks people to be the Bible that
also supported. We were in constant communication with the Edna as judicially and the advocates. They also gave their support. I need also to take cognizance of that. Igontu arwete nsemo ya ito esaurio gusiro moyegoyo oikirane koba munare. Lakini hivi bagoje kulira umwana uyu kali biyagake nonye twaire jinsi chintamba twabere sayo yamono Biyamono sengenje omugakolya baberete komo emyaka abaira sense igombi yamono judicially yamono all AJS bagaka CMA na bonsi abamwakire gaiga yamono sana gango nduribaga biyamono sana, asante sana. Ase chingwane chimwarure oyo nakwana kale tiga nande tomo ribaga nabwate message gocha ase omoyego oyo chon elinde akore alafu tuma gusuka gocha ase stebwende biyamono chairman nakwana kare dakika nasokire na ikira abumbanda omoishimiwa Fred Okengo Matiangi ungakire simi mboli ngainde namate ina matanga John John no yo morenge kumuradiri chikura sana igo natene nande tere ngori ya Fred yanga eri bwe meronge ebere mogo deba omwana oria Edna njugo chanye beke simi yawe iga erinde twade message ngana igetie erongori yango ya Fred namo sabere kura kare nabade mubwate chikura na nito mosire takora tibuya mutigare buya nyasaba seseni gako na kobeka chibese ekyo kaye director akole gento keria bwate directors former directors ba Corona John delegates bali bachererwa konyina abakwanira no BF nchitu akwebicha Joango to akwebicha na ndi poso ne family because na wana wakisangia wanana sana si John so na waomba wazee wale ambao wamefanya na John kuagusi mwalimu sako hivi tebelieta Jesse Lieta Thomas Bosire Oibonuanga Twakaretora
egasi nere yarenge gusi mwalimu sako 1986 abantu bari kurutana ebirogo a general meeting egento kigacha gekorokunga delegate system 1986 nero rengo mo delegate mutanga nitwe karanste nere kararire tikanya samo bekasagi Onu ngakorokwa na aruete gaiga delegates kango gocha mutwa delegates turatiga directors. Are you through? Yes. Okay, Karanza. Our director, former directors, na inu itu akune family ta kora agenda. Abaka wana wengi njomo nyete de abarot of wisdom. Are you okay? Yes. Finally, our director warugu simu alimsako nchena kwana eche kiyoka tuanyora ya 10,000 yache tesa account yeline bungire. I think after by karansire chief nara mnaere sanga ochoba weke committee moro yo kuch command the estate of the rate. Abaga kawa choni nakina wate nano mo director. Okay. Madam Kora. Pia mono director Silibaga jengo kwana nguru ku Josephine Mogire mo director usi mwalimu sako supervisory tenenerete kisi central asemara aniere ime twaletire pole yaito naba director bande mbaya igese njolere Friday nabona baroba kabwata yande kogenda gokwania pa yabo twaletire rambirambi twatebire pole se family. Oyo no munywa Henry mo director Getembe na nje twakorete gas na John ande na sometia ngai gan twakorete gas John no montolengo tu advice bia tiati mokebia nande do chasere ya beribia bia mama soyo minto umoja Chofrey asoko togo na isiko chakoyo minto pole. Thank you. Bia mono mo waira ndiria wakabari bia mono chief injuga kyo kwane ore ndiranie genteke bia mono. Asante sana asereri bagana anyorire asamarieta ngoro kwa Simeon Omwenga omo senior chief mwagichana East location aiga asmuga Dr. Damascus John Onyego akwenigo igoli tangani kabisa ngo bari ganinga karibu sana eigunga no turamu ntarachi gukwana lende naganie abachifu mbarega iga moije iga mutenene monyareri bageri mutenene na omogocha gocha bosiga iga morrekana. Yamano mochifu njeno mochifu mwamunari na machari uchimumu andi no mocho koro maremu golende family pole tianya sawa sisi Yamano Marieta giri patiotende wewa moja kolegas nyagiri sub location choni nomo sani naende musigete mono ase saurio komenta bali batagete gosoma choni ga soma continuously paka bono ega are doctor no eka retire agenderete gosoma ege challenge ase bali motigirete chisukuru njera please chaka gosoma fuatie embwa yo mogaka choni nyogo mbia mono. Thank you. Nje bini omosa maseti korwe sukuru choni asometie korwe tiongo na inde konyoronte biringa njo inie mediation yongo chakoba nali ngoro buno mwana fu simbu ya mono sana. Nchamarieta Samuel Atiko yongote Johnny no yominto ne kasiliana igono tramo biaman. Retired Senior Chief Tom Nario Chwangi no musani. Thank you so much. Yamano Amarieta Julius Mayaka Yanchika da tebre pole go chia se family sa ya beire amakwiri na barega biamono. Nainchengoro uchoni onsongontita aiganka umwalimu siranta tamoke
nonyege ngokwana nabo ngokwana ginkolera nono kogenda ngosinywa basi bano nalenge kobate bali bonsi batoletera rambarambi Nyasaye bakonye nainde moike buya muntu nde bwensi utaliwo chamatanga ekarabeire sobo nere mambingo ikale nere narora ng'akienseye ese sauli chinsa chiaelire tigamba kwania kagana akamo kingende igabang'ina nabagakambo benateba basi bano tigankwane oroche kugamba mwagi cyane ngima korusensi mpaka bogere emyaka 25 nalenge kubatebi senseye sabanyasaye naende okwere sale nekende osikeisona nyoko egya gatatu osike sirikali egya kane muntu takura mukungu n'obulimo igang'ambo benateba basi bono nalenge kubasabira kisokoro mogende buya ntonya kororana nyasaba ikibuya baruserie biwo chanchera naende ntonya konyorana asanti sana. Okay, nancha sogo kora yonte tegoteba omugako choni ne anko yane asengencho e anti yano mokogoti mumro mwabo korokwatika nero mubwate naende niganso metikiaren no mwari mwane olenge naende boigo ekirako nyuma nono anti yane Helen na bondo chenga na igari kiaren nono musibati naro menye tororo mwana oye okorokwa Susan omongina o director nero tuarenge classmates igorende muna tuachire go chaiga muna na bero mo chief na rengo mo assistant chief na bero mo chief na bero mo senior chief no na mangana ya kwana ATR igache tipa ko bisi agante ingange room asengo chanara nara kwanira manganane nabona mweto office gari na bare go chororo okorere mirimo igo tuasiririo omonto bwengencho sana diganya sa abe komo yo ya sagi ambia monsa thank you ande ungo okorera rende na inche nkorita yande ngocho ininde ke ya seniors nintwaraga sereka kega gaiga St Monica taretisa na habari gani. Thank you very much. Tangazo chikase ni chionsi chia choni bali bakoloka choni mu muromo aba kase ni chia choni mocho gocha tigatolika organize yo minto takitari kiage nere noyo mo ba saba iri bali bachoni tiganga kwane ngane yemo nere amana usuka Bia mono maso ceremony. Okay. Ay, motiga chemo agento. Motiga chemo ves. Motiga chemo ves. Motiga chemo ves, moiteria. Motiga. Ganda on. Okay. Sana maso ceremony. Tuiwana nangu tuire ngorake kidogo. Tuire ngorake kidogo tafadhali tuire ngorake. Thank you maso ceremony njengo kwana Dr. Joseph Mogoba Kiage. I work in the Kis County government, and
se togerege tulirogoro Innocence Ward. Naenda bandu bakonoka Tumaini because nje director ya Tumaini Boys High School. Ochaga asinya gusira John igare my uncle ekiagara sokoro yae na sokoro yo mwebuli oneta the same chiyomba chiri chingao. I want to say that I've lost a friend. Ndo I want a very close relations, personal friendship na the late John. Ekero onaiwo yo mote bagayanga kerale kugamba iboro nkia ko ceremony yae. Kerale ko bikru budo ya doctorate. Interestingly, he came to Kisi akandiki obisi agansa wachibese ngamutetingo kwa chiri bisano tagete eto okoro muchanga na litira chinyinge to ekara to draft into kelia WhatsApp bill which brought in more money. Later he appreciated that the guidance was correct. Ekero akona kobaga kwa Nyagitali, we have been talking. I want to dare say that yesterday tuishia kwa ndina bomo elio ninche amange abande ntamanyiti ikiere karanda angiri tu Nyagitali. We spoke. I went to Nairobi. When I came back about 3 days after Akarara, he was that close friend. Na onye ekarari Nyagitali aondinga moyo naone Nyagitali ya igona amanyirenga kemine zama dengo utomeranda matunda na ndeka mbwa time na ndamorra. So it's a painful thing. Na pole sana ise familia ekara sirete na so as a WhatsApp actually ni namba ibira so kuruchiwe as a WhatsApp. I came here in the family tukabana inwe na ndenga gendo muchanga ya motarobora na nto bachanga because of what that man was to me. Lakini ndonkero aradire ndarakora unantebete na ndo nangwishiriti. Inasa wali gangu anekiagera my SMH igare in oxygen banga kere simboni ngam please digime ni shogo ikera Krista Maria. So nasa wali wanga tiankole ngende Muroiro is very sick. Omwako John anko mba merandana baka wandiga. Mwaka wabo nsongo no barenge wao nyakuri no barenge bagatebanga no asomwana omwagicana otuigetange dudai tuguseni kaburi kyo moja gonseni bagatebanga asenge jumwagicana etana kugamba tutaiteke ka 2027 na obaka eri gaito tukorute mutuaria tola kenchera yakoba ngatebanga akinya sata go mas enkore ane ataka go mas aba Yesu igente itako be reality ono mwako yo bali mmaite ko nyamutaroga ko chieramba mate na tumiri chikiribwa abatebanga ya ke go 2027 mwagicana mokonye tokita mogoba umwana we na barato konye one gento mwako moneka beri akwanire igabanda bange banchire bakena banga endambamu na bere njana gusira igonda ide batebanga Joseph mogoba iri denguru kumogoba neri anko George mogoba isa George mogoba ikiare karasi George mogoba kwita na rogetwe igoka rogo sali ko lya manyinga mwagicana na okonyora ya na ari mixed abo na ende unatua kwane na bandra baka bateba baitabire na for a long time since independence iga marane na sense word chiatigaire maega bobe chikoro kubaichoreria yani ngobo gambe moinaria na moinaria abana mbali bayiburi gabacha gukwa yani bako batana ko Roma MP kiardari gutoka bono nguchaka abana bali moraba kega cha ko practice igo ninja kenya saba senye family na otoramo ya saba le mia bakonye wetera stara Yesu Kristo mutolitu ege ndengoro ndebese maite karo kubate ndararo ya kwa manyenge ndekaro monta kwa nangwa kanegari we kana kwa narwegese ngati mwisi ngara bata no ene gento na sengi jona chibeze chinyinge kwende muchanga yes na ya machuma mundu wa machuma ya mundu wa machuma oyo ngaigata yonga yoga kero mundu alarire oire libu ande ne kasi nyano to sakwe ne gatonyole ne family eri ende galia na rule 2000 igomo mate ntubwate bese ntutore sibo servants abantu bwate bese mbali bande bali barunya myande bakaiya ntundu bwate bese ntwega siaito ne chikura straight to ndo bugambye buya
mbalenga baote family nga buno mwaka arwala ngo mustarabu ndo muyo mukristo muya omwana atoke babere batatu wachakoro kuchito kitabambwe kale abantu olenda mwamu karabe kansi anda mwamu na ore karati kansi mbalenga baosa bere family nga bana base boke kabisa adiga ndio muntu tabeke tigo rumanya ino muntu mobe ya sawa siri asterege sokeso mutoliro biyamono ngai chikase ni chacho ni chire chikase ni chigo chira tigatonyora baisimu omoisimi womba chinarenga kayara leta baisimi wa bande tukorege pindi ekyo ino chikase ni kana gocha gocho yo nate ne namurocho abantu bali bamwa abachoni chikase ni mocha na inwa sebicha mocha matebe nga atwaba ombi konko nakorangeri gatwasabire fata liba gakorwa ali fata twajiteka chiwa twa 10 tokorege pindi eke abankwana ambacha batoite mweshimiwa mbachi onyakoba tayare za chikase ne yuchi wakwebicha abana abantu bamino bagokora kwakwebicha oile likondo orangalie abashimiwa bande bakwana tokorege pindi eke Miyamana chairman na tebile mwira ne gocha bwango chikase ni chonsi baka abana baito baranchwo donta gete fato maite no araria ekiagera tu abitererie to ikere chisa chiwente ko korekana kirango ndugu yangu donta gete go chakira omongino orare tengine choni igabwata basubati batano mono muroyo mo bono ntagete go chakero inse kabisa omokogo tigarengo momuro mo swati otigarete nando ore moyo omongino ine are bwanjete choni mono choni go ikat babo tuko na babo kabakwane nyone kana nyaktari igo nchwa go gocha bari ba makogoti tigira gocha cameraman kange gashinu bwango robera bwango bari ba makogoti genda bwango ndugu yangu gukora wateba wakorire genda muikarasi mukyakoko muikarasi biya mono ikarasi amo munarengo yomo abo magwa tigera gocha paka kabana baro balete chibo magwacha mutua bwango paka abana bari baro biya mono kana karibu no ko bawe kiara tebe kabireyo mwakori mukyo kabako yoro baba nero rengese kabisa yakina ande sauria makweli arengo moyuwa asireti abantu bona abiguru yaito no bagenda inkenda no monginone tigirango gocha twake bijabura toriga biyamano kala so mongina abayanti mongina korwa sirate tigirango gocha bwango enda bwango cameraman ko okora wantebi ya mokyo ko baka mo karanse biyamano sana na koria wa mongina integrate abango abanya chamana tu magati nyanja mana mutu magati ende bo matra tu tira ngabanya chama ko rusecha gocha kugora wana ikaruo ikiara kwa nyuru aya bono tete nyonda asora tena no si kwa nyuru yibone si kwa nyuru tena gatia ake bichaba nyanja ma ko rusecha biyamono na chira bakembe ne ga ba mwa bachoni bari mora iga bande sibara kala paka bachoni tena gocha abana bachoni mwesi nchugo cha iga mwa kuchibicha
Mukio wakole cameraman. Abakalare, manyoka bwangu mwanyori ngote kubwa tutobe chisa. Mukiango bono wakole cameraman. Pado. Biamono, akage saruti muy kalanse. Thank you very much. Aba tigere na omongi no monene. Oyo omongi na kembenare kobwatia. Tigirango na inu wono gocha. Wakorire. Akange saruti. Toira neri biamono munyakerogo. Tuakorire kiagera enkore riare ngoye chikase ni yakorire. Biamono abuna boba mwabachoni. Thank you very much for agreeing. Abalimu bali baeti nanga ibali. Tutara kora korwaiga. Abalimu bali baeti na. Nati planch kuri masaba. Mbaro. Madam, because of time, come forward. Bali bali tuaru abo tutu rigoma and the Nyangori market. Ntole na barai baito bono tiga bata choke bwanga singin jichingagi. Karibu sana Mr. Ronald. Biamono munyakerogo master of ceremonies. Bantu tuensi tuachirega iga to pay our last respect asomoga koyo iga. Who was a hero. Intwe watu arure masaba rogoraria asemada moyo edna tokorega sinere. Very quickly, because of interest of time, tigatonyore abari mubeli goma bali bagosomi same staff na madam. Osonge mbere bwana deputy, I think you can have a word. Deputy. Biamono sana. Intwe neri goma comprehensive school. Ase Madam Edna aro mwalimu. Jengoro kuchara Mukaya Martin on my deputy West School on behalf of Madam Florence Gichaba, who is our principal. Yo siretie omwano mumuro mwabo the other day Nairobi. Toto kote aba por sana ase enkaya Madam Edna na abana bamino nekinyureke gima. Na inde tokote aba Madam munale school gari. She is our welfare leader. Na ina botoroche Madam na boirite mantobia. And Madam has been saying a lot about her father. Igo in absentia, konyori toko morra, na ina tumaite biamano sana, Madam pore, because of losing your father. Aseng enchuya wadu meri goma, together with the Nyangori Teachers Welfare Association, about 50 members. Na ande na ange na buwa ya Madam, asare member. Dr. Madam Esther, step forward. Eyene pass ya ito, erie welfare, ene ya Nyangori Teachers Welfare. Na inde na banu baito beri goma. Na inde tu achaga iga. Bona aso wengi wechinga kiecho, gatura akarango iga maboka barimu. Thank you so much. E pass ya ito, ase welfare ya ito, okwando ba Madam on our behalf. Thank you so much. Biamono mo deputy na ndo mo delegate ito. Mwalimu usisako. Tima ito sento bata abantu bechiro gaiga yasa Madam mwamenyete. Ena interested groups here koru wase tuaru koru ligoma se Madam mwale. Okay. Yes. Good. Bono abantu baru ase bacharaga on behalf of Madam particularly bali tuaru koru arugura sakamete. Please for a photo. Because there is no time, and then Troje can sango chakere, the master of ceremony tabanga to a certain Yomaniga, or Yoka Gandre Buya, about to Basike Toko Romoga Koyo, Kianda Yakomi. No, your mother Moyomotoete, no Montomia, she takes after her father, no Montomia, and Afanya Kazin Zuri, Nauka Ata to Namuishim.
tunamheshimu sana no mwana umyare baki mogocho bwango nto wocho ko bai baga mokwane lakini we pose for a photo with madam. Thank you. Nakoro dresini ya maronda nande nakoro radia sigento kelikia bagaka wania sukaiga vijeyetu tatuensi sukaiga una wako nyagochaiga omwalimu omonene madam I'm also aware uno deputy ateba na akabwata matango mwana omumuro mwabo passed, therefore she's mourning there na atoma condolences chae intubu na masaba keniuti kiama keli kia barimu twaretire ngora yaito ochaso mwalimu ito madam ntuacha na assistant executive secretary ito mwarega Mr. Ontiri nere kaimukiri okoboko igorego tabire in the interest of time tigato spare kanisa chinga keji chae rongoria ito koratori madam mugari kando tomoe our executive secretary and the other members of the PC wabakari watendia matanga mbalimbali kuna bono the executive secretary and asumu chiwe ito osirete kurero kariti yae who is retired. Thank you so much bantu twen storega tigatogenda no murembe bo munene pia muno the be blessed abundantly. Thank you Mr. MC pia muno gaki na inche niso mwana oyo moko nyoranga karo mwa moire ngori atigaire no moko ndora kando lakini mora o mwana oyo nyingi chairman nimanyete chita kaibere father atwaire bali moko rigichukura mogocha mateberie ta for the interest of time moteba ninche nabarina please nchuga iga your name lioko ligi atende the ladies first. There's a lady here. Aba minton abakwani no entra sama bembi yamore. Na angry bageliga to give my sincere condolences to the family of John. Lingane limongo tabi a family. Be strong and courageous. God is with you. In Chandu to Mecha, Yonko Yoba Musiebwa Marani Ward 2027, God willing. Biyamano. Asante sana. Erongoli bagoteba. Abantu baminto totegerane tindigo twara mange. Yana namake. Family omwaka John. Abantu baminto bamarani. Abairi mwacha goto apore. Mheshimiwa Mbachi, Mheshimiwa Okari, Mheshimiwa Ntarige. Mongino ria mata yane bwairire buya incentene ina ankoro kuntarige guto tindi gutwara mangana mange mwako uri ora iri akoro kuchone chone na temete kiro kya ba msie mbacha kamwakiranse bona agacha kantebi ngakiya na yoro mwango kuminyoka nje miaka yane yaerire na gutigire genteke na etema 2027 marani wodi akoreki eboke timbu atikenderero nare ko basaba abangwana batene nibosia nuna bayiboli bane mware gunsale ndrege nteke gakine nchenda minyokia moko nganjira tiganga kane timbo atibese tiganga kane biro 20 na saba seni 2027 inubo kamambia ntonye limora muna ntagamba mbia mono orulero ngoli ya sigimia 200 einero siasa tiga na inchok ileribaga tebe de lacha family ya kengoina abasani abairi ekanisa tumusifu Yesu Kristo tigangiri baga ya naba menga singencho ekanisa ya chakire gonte que tengo te bancha marietane no kali biamono chacho Mwanza biamono wakili Wilkins Ochok biamono sogoje kolera na itumarani inche okali wonkoli yeke rokia marani ward ekeko na koevera liomba chinga kakagenda chintundechi atagutigana inchenda abwate yakane bange marani Elia kabiri nale gusaba abamarani baminto
mwaro chingaki na beire na inwe na indi nkuna kubasabana Nyasaye atoiki 2027 tulibia cho ni konya gusabira maya gakyo kari genda ngora toitombachi lakini bono ombachi njetindi ko goita ekero ko yongora kwano mbachi ominto ne project yoko nyora ngoboringa ngakierie tabaiga lakini tindi ko goita mbachi no yoito abere naintwe lakini rende a change is like a rest. So I'm wishing you all the best. Nyasaba sisinya basani bachon na inde omugusio mugimase mwabita kamuranche egesambo keritwaro rari enyansiongo buna chia akwa senyongeyemo na intubulo mugusi chikura cheito tuchita senyongeyemo ngarra ucha somwano itomata Nyasaye tigaba sisenie biyamono mugenderera biya tumuwakire matiyangi chikura 2027 gakina asabire asowanja koino mutene na 2027 mushimiwa mbachi biyamono umbuate sinaye buate syomuga erongori tigandi erongori yane amachuma moyi chishiringi 1000 na ndi na chitaiga kaleta kamochere karati kumbachi kuntanga tiankwane na chitanga leta mochere na ndo karika na ndi na leta rongori yeshiringi 1000 ngobe kumbachi ngorokia sengobe iga biaman na machuma ya naro tigagenda kuchiaria na biamono sana umbachi biamono siliba biamono elieta lioka nerongori rero numa yetichisa chiare. Aya, tumusifu Yesu Kristo. Ngoro kwa Chafet, moka ya mogaka, tiange pore, aso kumusiria John, oto mortine kero kiwe musie, kura sego wadia marani, agante benga ya kana kawe kogambe, na oto weka masakaranere, ngora asire comrade. Ando mentena nega, abande bakurchikora bonsi ipiga, obanjaite, ngomono ite wate besa, astiago chibutigane. Kakwa ando mentena kuru Chafet moka ya mogaka, kura sego wadia marani, ene ntonde akabengo bori. Ekana ngoja matanga ngoso karata na ki abantu bane kira bakuru chibesa tingwa tikende bona na tingo tebosa onacha ga abantu mitanga kana chega onacha na rende sukari ekiro ne aje na sukari ga na ko abantu minto ake kaki mo secretary wanja kwane tuko nyara gaki iga nimbode tanga uisi bali yako tanga uisi nene ma ama cha na rema ama emba ngutinde ko maragoba kaki sababu abantu minto Chafet mboka mogaka biamono Father itaikaibere joka omuwakilishe nara womo gavana oito James Elvis omaribongwae abantu amintore ndeti gatoe gwerongori na Don Bosco na akororire wajire korora sokoro yao naboko ganya lakini ende naboko chonye otete okwane ngane yamo lakini gotete okwana tukole misa oyo igatumwa no gavana oito emeritus Elvis James Omaribongwae. James Elvis Omaribongwae na acha na ende no musani omonene bwe family taliye ya John bweka lakini ya mto wonsi wono iwa ikira igagotoma kwa nange ngane yemo na endo tewe nkiago tebi ando mwama iga mange ndia sana mheshimiwa Mbachi nja sama dieta yongoro Gibson ondieki seitono erega asombogo yondo mwenye yaranje tindi mwana siasa nje igona atomwa na ndiko matenga motomwa ndogo male igo if I don't deliver the message igo konyoranga na akiwe biboko igo monge daike ya moyoka the former governor igante winga John Onyego no musanyo yebo miaka menge sana John nero mo introduced the politics in 2007 akamubeka akabe campaign manager oye okitutu chache north kitutu yonsengemo bako obosani wabo kagenderera na anda akamubwatisi akabe governor 2013 kararenge governor agachora John kovanero entenenera ya CDF the whole of the county government of Kisii. Later on kobako
batagete abaraiba Council of Governor yani Council of Elders in Kisii na ande former governor agatenena na John akamochora akatenera Kitutu Church North as an elder in the Council of Elders in Kisii County. Amangana abere ekara igwete nga John Osirire very in touch ne family nonya moisonde family ncha mwakerete akayana okoboko kwayo konene sana asoko innovate no enyomba ya John to a level that it is as today. Tare konyara goikalero igabwate meeting ali Mombasa ande komate nganaira gatariga sininiga asate ninirete USF fund as a Ministry of Information and Technology. So on tomagocha egare mo represent na ndendo ngora yane which is a family na ndote aba pole na inde pole sana akangana kamo komo eliante bitimba kwa kingi bagokwana ante winga John igate ninrete iga was a chairman of Matanga Mange Mwagichana ga iga miaka yonsi bamanyanire nere bari tari happy tari na mogoko enjera abantu ba mu bwatiseti so ante winga mwere engerelie erebye komo nyene tari happy because ya Matanga onsi pia chire mara ni iga John nero rengomo chairman so te abantu ba Mwagichana tari happy with that. So asante sana and may his soul rest in eternal peace. Nyasaba seni nangero ngori ya 10,000 mbia mono sana. Mbia mono mwakilishi nchuga igote ngoko wakilisha Elieta nero ngori. Abane banyasaye abakena abanene yamba kwani ntara leta raberambe yo mheshimiwa Julius Yabuga. Mbia mulei biamore naende ono igana atenenira nambeyemo Choni Dr. Choni Kingoina igale tatamoke naende kelona atenenira na atenenire nkoleta kibese kyo mheshimiwa Julius Yabuga Raka oyo bole tikikura kyobo chumbe Kitutu Church North 2022 na 2027 no akale ono litangani otebe ngora ase family Elia kabere ndwero ngoli abibiti 900 1500 arabu abachuma renda bamura bali baito bakorosyo oboinaria silingi 500 lakini rena banda yetego tebanga tiganya saire libaga tenne twensia soja kengere tutigere abo tutige tunaanza misa takatifu tafadhali simama ya mono ya yande Don Bosco no mojumbe after tu akorere misa bia mono sana rongolie meyebe kabo mogabano itoto el 10,000 watebi mbia mono na ende tumonda kereta mara abagaka bakaturi tugenda somobere amone family abakya tugenda somobere tugenda somobere tafadhali bono goto tegerera kumuranche bantu mbaba sakona gwetanana tegerera imisa ya chakire Omoishimi wa chimi orentire kisiringi kiri bibere ko rwaze cyo kimagoba oyo gokwana niko ndatiga gokwana kajali konde iri mwako kiri bibere ko cyo kimagoba komuranche umugako uri gokwana reda liko ndo mutwa komuranche Tunaombwa kusimama sote mahali popote tulipo. Ni kipindi cha ibada. Tumheshimu Mungu. Tumheshimu Mungu ni kipindi cha ibada. Tumeingia katika ibada takatifu. Tupige na ngoma, tucheze kayamba tukimsifu kwa shangwe.
shangwe mwamba wa wokovu tufanyie shangwe mwamba wa wokovu anatupa nguvu akili na uwezo tufanyie shangwe mwamba wa wokovu tupige serikali vinanda na vinubi tufanyie shangwe mwamba wa wokovu tupige makofi tupige na ngoma tucheze kayamba tukimsifu kwa shangwe tupige makofi tupige na ngoma tucheze kayamba tukimsifu kwa shangwe Bwana kweli nyumba ya Sara tufanyie shangwe mwamba wa wokovu twende kwa masifu twende tukamwabudu tufanyie shangwe mwamba wa wokovu nyumbani mwa Bwana kweli nyumba ya Sara tufanyie shangwe mwamba wa wokovu twende kwa masifu twende tukamwabudu tufanyie shangwe mwamba wa wokovu tupige makofi tupige na ngoma tucheze kayamba tukimsifu kwa shangwe tupige makofi tupige na ngoma tucheze kayamba tukimsifu kwa shangwe Koira na
wa milele. Ulimuumba mwanadamu ukamuweka ulimwenguni, aweze kukufahamu na kupenda kukutumikia. Tunamkuomba huyu mtumishi wako John uliyemuita kutoka dunia hii. Tunamulilia ubariki mwili wake na moyo wake uweze kufikia utukufu wa milele. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Masomo. Mungu mwenyezi wa milele, tunakuomba umubariki huyu mtumishi wako, mwili uliowekwa mbele ya altare, alioishi katika hapa ulimwengu kwa miaka 75 aliposhirikiana nawe katika ubatizo. Tunakuomba kwa huruma yako na upendo umuondoe vishawishi vyote na dhambi zote alipokuwa hapa ulimwengu, ili apate furaha ya milele. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Amen.
tutulie ogosoma ogotang'ani korwa ase egitabu gia Saburi emerongo kianda eyemo goika isano na isato. Omonene aye nigore obotamero bwaitu ebyale ase ebyale litang'ani ebigoro bitarabao gosekonya otaratonga ense korwa kare na kare aye naye Nyasaye aye nigo okonchorana abantu bairana baba amaroba naindi wateba inwe mwanyabantu irana asoraye emiaka 1000 emo nigere buna lituko ligoro kolia etire bunenga kienke yokolenda butuko nigo okorobania mwanyabantu buna euro baeta bwango buna chindoto barabwo nigo bale buna obonyansi bokomeka mambia nigo bokina bwasicha magoroba bwanachwa bwoma intwe nigo togosiriwa nenda mwamu yao twaondokigwa nekeriria kiao amabe aya twakorire nigo oyabegete asobosi bwao na ebibe byaito byabo bisi nigo bire maiso marore asole eng'ana ya Nyasaye. Somo la pili kutoka kitabu ya Wakorinto ya pili chapter 5 1 to 10. Naki twamanyire ng'a enyumba yeitere buna ema eyenseye ekero erasalibwe ntore n'obwaga toborwete ase Nyasaye enyumba etagachiri n'amagoko eyere igoro kare na kare naki ntwe ase enseye iga togwechanda tore n'amayiga koboigwa obomenyo bwito bokorwa igoro ekero twaboigwe tutokororekana tore getirianda naki ntwe abatore ase nyumba eyere munema nigo togwechanda toritoerwa taringa igo torigetie korusibwa ase nyumba eye korende torigetie okoboigwa konde erinde egekonyorekana n'amakweri temerwe n'obogima gakiere oyotorosetie ase amang'ana aye nere Nyasaye oyotoete omoika muna ekebwaterero getenerete gaki amatuko onsi nigo tore n'omoyo bw'oboremu naende twamanyire ng'a ekero tore ase omubiri
nigo tomenyetare kurwase omonene ekiabe nigo togotara asokwegena tari asokorora ntore n'omwoyo bw'oboremu na twarorire buya kobwa korwa ase omobere na komenya amo n'omonene asa iyo onye tora gose onye titori ha nigo okoganiwe tokore ng'a tomugwenerere nakine tugwenete intwe twensi korokiwa ase obosibwe wekeroki ekina kya kristo eriokera omuntu anyore koreng'ana munare gokora ase omobere onye bire ebibe ebiya gose onye bire ebibe eng'ana ya Nyasaye. Tusimame sote kwa kushangilia Injili. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Ni Mathayo sura 25 aya ya kwanza hadi 13. Wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake mfano ufuatao: ufalme wa mbinguni unafanana na wanawali 10 hao waliitwa na taa zao wakatoka kumlaki bwana harusi. 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 wenye busara. Wale wapumbavu walitoa taa zao bila kuchukua akiba ya mafuta, bali wenye busara walichukua chupa za mafuta pamoja na taa zao. Bwana harusi alikawia na wote wakasinzia wakalala usingizi. Lakini katika usiku akapiga mbio, haya, bwana harusi anakuja, nendeni mumulaki. Napo wanawali wale wote wakamuka wakatingiza taa zao. Wapumbavu wakawaambia wenye busara, tusaidie, taa zetu zimeisha mafuta. Sivyo hayatoshi na sisi na nyinyi. Afadhali nendeni dukani mkanunue. Na walipokwenda kununua, bwana harusi akafika. Wale waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini. Mlango umefungwa. Mwisho wakaja na wale wanawali wengine wakasema, Bwana, Bwana, tufungulie. Naye akajibu akasema, amini nawaambieni, siwajui nyinyi. Basi kesheni, kwa maana hamjui siku wala saa. Injili ya Bwana. Sifa kwako Kristo. Basi ndugu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Munaniona kabisa bali mulipo? Munaniona vizuri? Zije mkasema yule
aliyosoma Injili hatumjui, hatumuone. Basi ndugu wapendwa, leo ni siku ya kipekee. Alisoma hapa. Je, alijua kwamba hapa itakuwa sherehe yake ya mwisho? Wakati alipokuwa hapa hakujua, lakini leo tuko hapa. Neno la Mungu linatuambia vizuri, binadamu aliumbwa akawekwa hapo ulimwengu, lakini kwa muda. Kwa muda. Ukubali usikubali, tunaishi hapa kwa muda. Lakini binadamu anakosa kuamini na kukubali. Na ndio wakati mambo mengine yanatokea. Lakini tumesikia katika somo la Injili inatueleza vizuri. Yesu anatoa mfano wale wanawali walioenda katika harusi. Alitaja wengine wapumbavu, wengine wenye busara. Sasa sijui katika maisha yako na yangu yako katika upande gani. Mara nyingi hakuna haja ya kuongea mambo mengi. Je, kuna binadamu yoyote amekuja ulimwengu Mungu amjui? Hakuna. Mungu tumeambiwa katika somo la kwanza kwamba kwa Mungu siku 1000 na siku moja hakuna tofauti. Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, anajua hesabu ya nyota zote. Anajua hesabu ya binadamu katika ulimwengu wote. Anajua akili zao zote. Sasa akaja ulimwengu, akakubali kuwa mwanadamu ili atufundishe jinsi ya kuishi hapa ulimwengu. Na hakuna mwingine, yeye ndio mwalimu wa kipekee. Akafundisha mambo 5 ya muhimu. Mengine yote ni ya muhimu, lakini ya msingi ambayo yanatuunganisha. Jambo la kwanza, Yesu alihubiri upendo. Upendo. Ndiye akasema kama una upendo wewe, sasa uko mbali na Mungu. Upendo ni nini? Upendo ni ule uwezo Mungu anaweka ndani yetu unaoturuhusu kupenda binadamu wengine. Upendo ni ule Mungu anaweka ndani yetu unaoturuhusu kufuata mafundisho yake. Yesu akasema msameane. Msameane. Kitu binadamu, hata watu wametoka tumbo moja wanakosa kusameana. Sasa kama watu wametoka tumbo moja wanakosa kusameana, wale wa mbali takuache? Ndugu zangu, tukubali mafundisho ya Mungu. Bali popote utakapokuwa, wewe ni kiumbe cha Mungu na mwisho utafika. Jambo la pili, Yesu alikuwa na kuamini. Kwamba aamini kwamba Mungu yupo na vyote viliopo ni kwa uwezo wake. Ili tunapoamini basi tufuate yale anayotufundisha. Lakini binadamu anakosa kuamini. Yesu akaja akasema ubatize. Ile Injili ya Yohana sura ya 3, yule Nikodemu mwanasheria, Yesu akamwambia, wewe usiposaliwa mara ya pili huna nafasi ya kwenda kwa Baba. Anauliza, mimi mtu mkubwa nisaliwe? Akasema, bado usaliwe kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, uanze maisha mapya. Watu wangapi paka saa hii hawana dini yoyote, hauna sehemu ya kwenda kusali? Wapo binadamu. Kwani wanamsubiri Mungu? Wanamsubiri nani? Jambo la 3, Yesu alifundisha kuwa mwaminifu. Kuwa mwaminifu kwa mambo yote, madogo makubwa. Haya ni mambo Yesu mwenyewe. Kuwa mwaminifu bali popote ulipo. Na katika uwezo wa Mwenyezi Mungu, kuanzia miaka 8 tumepewa uwezo wa kujua mazuri na mabaya. Kuwa mwaminifu. Kwa hiyo hakuna haja ya
Usidai kwamba mimi nimefanya 1, 2, 3. Wewe jidai kwamba mimi ni mwaminifu. Jidai kwamba mimi namwamini Kristo. Jidai kwamba mimi nampenda Mungu. Lakini haya mambo mengine ya dunia. Jambo la 4, Yesu akawa na moyo wa huruma. Moyo wa huruma. Binadamu amepewa nafasi ya kuwa na moyo wa huruma. Lakini mambo unayoyasikia katika dunia hii, kwa kweli wakati mwingine unasema, unasikia mtu anakata mwingine mkono. Unasikia mtu anaua mwingine. Sikia kila siku unasikia watu wameuliwa. Hakuna huruma. Jambo la 5, Yesu alisisitiza kuwa na moyo wa shukrani. Kumwambia Mungu asante kwa mema yote. Kule uliponitoa umenifikisha. Huyu ndugu yetu ukipiga hesabu kwa haraka ni miaka 75 20 kama 75, sivyo? Ndugu zangu, miaka 75 ni kazi nyepesi. Watu wangapi wanasaliwa baada ya siku moja? Watoto wanasaliwa. Kama daktari yuko hapa Kenya, watoto wangapi wanakufa kila siku? Si kwa wiki. Lakini wewe na mimi tuko hapa miaka 70, bado tunafanya mambo yetu, tumewacha Mungu pembeni. Tuwe na moyo wa shukrani. Watoto wako wamesoma, wamefika university, utafanya sherehe, uende kanisani useme Mungu asante kwa zawadi hii. Kufika umri ulio nao si kwa uwezo wako. Tuwe na moyo wa shukrani. Wewe ndugu zangu, leo sherehe hii, mimi kule nilipokuwa anasema huyu ni marehemu sasa. Ni kweli, sahi hawezi akasikia chochote. Lakini wanasema binadamu aliye hai ni marehemu mtarajiwa. Ukubali usikubali, ni marehemu mtarajiwa. Umejiandaaje? Kwa hiyo mambo ya utani hasa mbele ya Mwenyezi Mungu tuache kabisa. Mimi kwa kweli mambo ya utani, tuweze kumtumikia Mungu. Unajua, unapokuwa mbele ya Mwenyezi Mungu, unapokubali mafundisho ya Mungu, hasa kazi yote unaofanya kwa upendo, kwa uaminifu, wa kujitolea ili tuweze. Lakini binadamu, kumbuka mwovu Shetani yuko dunia hii pia. Yupo, alimjaribu Yesu na anaendelea kujaribu watu wake. Kwa hiyo Yesu, kama haya mambo 5 nimesema, Yesu akasema tuweze kufuata, binadamu mwovu Shetani anakuambia hayo yoweke pembeni. Nakuambia pendaneni, mwovu Shetani anakuambia chukia hao. Na ndio sababu dunia hii watu hawaminiani. Hata katika familia watu wanakosa kuaminiana. Sasa tufanyeje? Mungu alifanya akaweka order. Kuna wakati tulikuwa tunasoma, tunajiuliza, tulikuwa tunaulizwa, lakini Mungu alikuwa na uwezo wa kuumba ulimwengu kwa dakika moja, kwa kutamka kila kitu kiwepo. Lakini kwa nini akachukua siku 6? Ili binadamu huyu atakao kuja kuishi ulimwengu huu hajue kwamba kuna mpangilio katika maisha haya. Kuna kujipanga katika maisha ya kesho. Sasa tuna kitambulisho. Tumeshapata kitambulisho cha kutupeleka kwa Baba. Kama umebatizwa, kama hujabatizwa, la pili kuwa mwaminifu. Sasa nataka kumalizia mfano mmoja uliotokea. Kuna mtu mmoja, mzee baba,
akawa watoto wake walikuwa wamesoma, wameenda wanafanya kazi. Sasa mzee nyumba yake ikabomoka, mvua inanyesha. Anawapigia simu, anawaambia nyumba inanyeshewa. Wanasema baba, tuna mambo mengi kwa kweli. Sasa mzee huyu sijui ilitokeaje, akaita wazee wenzake. Akasema sasa watoto wangu si unaona miaka, sasa nataka muwapigie simu, muambie baba yako amefariki. Mwambie baba yenu amefariki, sasa tunapanga jinsi ya kumzika. Sasa hawa ndugu waliposikia na wakajua kwamba wakienda nyumbani, ile nyumba ya baba ambaye imezeeka, watu wataona aibu. Wakasema wazee, kitu cha kwanza tunataka kujenga nyumba. Wale wazee wakauliza, nyumba aina gani? Tunajenga nyumba ya permanent within 2 weeks. Wanaenda wanamwambia baba, yuko amejificha sehemu fulani. Wamesema wanataka kujenga nyumba. Haya. Hii nyumba ikajengwa kwa 2 weeks. Permanent. Baba alikuwa anatafuta sabuni ya Hana. Wakapanga kila kitu, Sasa ndio wamekuja wakasema tunakuja mtupeleke bahali mwili wa baba hupo. Wale wase wakaenda, wameenda. Mwambia wakati ule hatukuwa na nyumba ya kuweka maiti. Sema mwili wako umewekwa hapo. Kufungua, baba na waangalia hivi. Wakaanza kulia. Wanasema baba tusamee. Baba tusamee. Kile nataka kusema ndugu zangu, kama tunajua tutatoka dunia hii, kwa nini tukose kujiweka tayari? Kwa nini tukose kutenda mambo mema? Majukumu tuliopewa, tujue tumepewa na Mungu, ili tuweze kuyatenda kwa moyo wa kujitolea. Mimi kwa muda mrefu nimekaa nje, lakini kuna mambo naosikia Kenya. Mimi nimesaliwa hapa, lakini kuna mambo nasikia nikiwa nje sehemu ya ukifuatilia katika historia East Africa, Kenya inaongoza katika mambo ya siasa. Sawa. Lakini na sisi tulisoma tukiwa masomo yetu msingi wa kila kitu, the originality of politics. Hilo politics imetoka jina Greek. Sasa ilikuwa kwamba ni kiongozi atakayepanga kama kulinda jamii na kuhakikisha kwamba jamii hii imelindwa vizuri. Kwa hiyo mambo mengi kusema si vizuri. Hakikisha kwamba umetenda kazi yako. Unajua kwa midomo yetu tutaweza tukaongea maneno 100, lakini out of 100 we cannot fulfill any. Inatokea. Mfano mmoja, kuna mzee mmoja alikuwa amekaa sehemu moja, kwenye upande mwingine ni ukuta. Sasa kuna kijana mmoja alikuwa upande ule mwingine. Huyo mzee anamwaga maji upande ule. Huyo kijana anamwambia, wewe nani ananimwagia maji? Wewe nitakuja huko nitakupiga. Usimwagie maji. Tena mzee akaruza mara ya 3. Wewe nitakupiga, nitakuja huko. Sasa mzee akasunguka aone huyu anayesema atanipiga, ataniua. Akapata huyu hana mikono, hana miguu, hawezi akatoka kule. Sasa utawezaje kupiga mtu bila mikono? Tusiwe watu wa kuongea maneno tu. Kweli. Hata Mungu hapendi. Kwa hiyo tunapomsindikisha ndugu yetu, hii ni njia ya kila binadamu. Tukubali, tujiweke tayari,
tujitayarishe kama Mungu alivyosema, kulinda, kuishi maisha mazuri, maisha ya furaha, si maisha ya kujitundukia kila kitu. Mungu anakufahamu, Mungu ananifahamu, Mungu mwenyewe anajua siku, anajua saa. Kwa hiyo tujiweke tayari. Ndugu zangu, tuombeane mazuri, tutakiane mazuri bahali popote. Binadamu wote ni sawa, ni Mungu alituumba, lakini kuna madharau yanaendelea kutokea. Napata kabila lile linasema huyu kabila hili, watu kijiji hiki. Hiyo Mungu aliyeumba binadamu wote anajua. Makabila yote Mungu aliumba anajua. Akatoa lugha hizi zote. Kwa hiyo kwa nini kudharau wengine? Tumsifu Yesu Kristo. Na njira Nyasaye Tata, sala za waumini. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, tumekuja mbele zako kuja kutolea shukurani na kwa kupitia sadaka ya mwanao. Sadaka hii inayounganisha mbinguni na dunia ni sadaka ya kipekee, ni sadaka ya huruma na ni sadaka ya upendo. Na tunaamini kupitia sadaka hii tunaotoa kwamba ndugu yetu John apate nafasi ya kufikia utukufu wa milele. Bwana, twakuomba. Mungu mwenyezi rehema, tunakushukuru jana huu kusema ni asante kwa sherehe ya mzee Yohane. Tunakuomba uweze kujalia milele pamoja na familia yake ambayo ameacha nyuma. Bwana, tunakuomba uizingira na damu yako iliyo mwanzo msalabani. Bwana, tunakuomba Kata mwana mwekomaken Kweguru mkweli ya unasa Mkonya sakutara Mwana kutara Kubwa mwana kwa ya Kotere na mwana na baka Vai singi jua Chuntumbu yuli kumpare Miliya mutoria Aba mingi baru kise mao Sekera bako endo kana mwikoma Juna bako kana bayo Wende kia para Mungu tuwe Nyasaye Tata Mwana na mwikomo chenu biyamono manene kera to atenye busubo Nyasaye tele abanyaburonge biyamono kera watete mwaka choni Nyasaye mnyira sobo kubensa matuko kwa mwete na inde bone Nyasaye watike mu jigura kwa sore naye watene tiye bali bantu bakura so wanze kwa Nyasaye bate muka samulembe na kubambono uyo mintu choni Nyasaye biyamono kera musombo atenye sobo subo Nyasaye Rula mangana maya igoro yomo sombo yorare kono tatumi ya mangana yaga kwani wamenya sinkolo chicho na kubwa mwana Nyasaye kurucha kubokia warasi chimbera abali babatuko bali moyo Nyasaye bamya myekereke ngeria baba ikurara badoro totere samaragati yamune dosense tikere karabana ba mange tatu ya kwirigiri ya bela ka kwa sike mone mamu tuwa matemu mange mone na ya kona na mama nyanya sini kubitira jinga mune mavira mange mone saitani ule kwa siku kwa mugi uyo ura sase ndio mwana dunia tina bana baye mone mujuri ni wa kwa saitani ule ura sini mavira mange mone na bana batukoro vai kwa wetera singu kiao wate kuzama wale uyo wale tatu mungu waigurire bisieli vai kwa wetera singu kiao na sabi na kwege na manorebo nseya madirao na mwana Yesu Kristo Mungu wewe. It's Heavenly Father,
We know we are sojourners in this world. We ask for your graces, especially the sanctifying grace, and also your understanding and knowledge, so that as we sojourn in this world, we prepare ourselves to journey this journey of faith with understanding and wisdom. Give us your spirit to guide us through, and also to reflect fully about death, so that we live knowing that we are departing from this world, so that we come to you holy and sanctified. Ee Bwana, twakuomba. Sasa kila moja ndani ya moyo wako uweze kumtolea Mungu sala. Mungu anayesikia sala zetu aweze kutujalia yale tunayohitaji kila siku. Mungu mwenye huruma na Mungu mwenye upendo, unayesikiliza sala zetu, zile tumetamka na zile siku ndani ya mioyo yetu, tunakuomba zote ukubali sikufikie na utujalie yale yote tunayohitaji, ili tuendelee kutumikia na kuendelea kutuweka tayari katika ujio wako wa pili. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kipindi cha sadaka, tunaomba wanajumuiya wa Mtakatifu Kilea, mtatusaidia upande wa sadaka. Wanajumuiya wa Mtakatifu Kilea, mtusaidie upande wa sadaka. Oyo mabere ro ya rugoro aso kusangire sadaka, no yonde ro ya mate, no yonda jerogora. Tokora bwange sengi joli irango serikali ya toroti. Aba murangene getita na mumoko imuka bwango tokonye chinsa. Ango ibwango tokonye chinsa sumo ikaranse tabadara. Kutoka kwa moyo mnyofu
bagaka ba CMA tubekera nyari sawa kwa sadaka CMA tubekera nyari sawa kwa sadaka tutenene twensi asoi karanse tafadhali. Tujitwike, zawadi zetu tupeleke kwa Mungu Muumba wa dunia. Tujitwike, zawadi zetu tupeleke kwa Mungu Muumba wa dunia. Mkate na divai twaleta, mazao ya mashamba ni mali yako. Maisha yetu ni mali yako, tena divai twaleta, mazao ya mashamba ni mali yako, na fedha za mifuko twaleta, maisha yetu ni mali yako. Na kwa shangwe pia na nderemo aste aste tupeleke kwake Mungu Baba. Na kwa shangwe pia na nderemo aste aste tupeleke kwake Mungu Baba. Salini ndogo ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake na kwa manufaa yetu sisi na ya kanisa lake lote takatifu. Bwana, tunakutolea kwa ibada dhabihu hizi kwa ajili ya mtumishi wako Yohana apate kuondolewa dhambi, na kwa kuwa hakutia shaka kwamba mwanao ndiye mkombozi mwema, tunaomba mufikishe na muone yeye hakimu mwenye huruma. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Enweni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vyema na tukushukuru daima na popote, Bwana Baba mwema, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Sisi tumepata kwake tumaini la ufufuko, tunapositika kwa sababu tunajua kwamba lazima tutakufa. Lakini tuliposaliwa kwa kuwa alituahidia uzima wa milele. Bwana, uzima waumini wako waondolewe, ila waona kuangaziwa amani na matumaini, na makao ya hapa duniani
yakishabomolewa tunapata makao ya milele mbinguni. Ndio huyu mtumishi wako, makao yake ya hapa duniani yameondolewa, apate uzima wa milele. Kwa hiyo sisi pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni twaimba wimbo wa utukufu tukisema bila mwisho. Wakati wa konsekransio, mkati kuwa mwili wa Kristo na divai kuwa damu ya Kristo. Isipokuwa wewe ni mgonjwa, unastahili kusimama ama kupiga magoti. E Bwana, kweli mtakatifu, na kile kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifusa, wala wachi kwa kusanya watu kwako, ila kutoka mawio ya jua hata majio yake dhabihu safi itolewe. Basi tunakusii e Bwana, usibariki dhabihu hizi tunaokutolea, ili upende kuzitakaza kwa Roho huyu huyu, ili zigeuke kuwa mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Usiku ule alipotolewa, alitoa mkate, akakushukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mule nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akatoa kikombe, akakushukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni munywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wote kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu.
fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapokumbuka mateso ya huyu mwanao na kufufuka na kupaa kwake mbinguni, tunapongojea na kuja kwake mara ya pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uangalie na kukubali hii sadaka ya kanisa lako uliotaka kutulizwa nayo. Utujalie sisi tunaolishwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa na Roho wake Mtakatifu, ili tuweze kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, mitume na masaidi wako na watakatifu wote ambao daima wanatuombea kwako. Tunakuomba Bwana, sadaka hii ya kutupatanisha nawe ilete amani na wokovu duniani kote. Uimarishe kanisa lako, imani na mapendo hapa duniani, yaani mtumishi wako Baba Mtakatifu Leo wa 14 na askofu wetu Joseph Mairura na watumishi wako wote pamoja na taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa iliyo hapa mbele yako. Baba, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Umkumbuke mtumishi wako John Onyeo uliyemuita kutoka dunia hii, kwa kuwa alishiriki kifo cha Kristo kwa ubatizo. Umujalie ashiriki pia ufufuko wake. Siku ya ufufuko Kristo atafananisha miili yetu na mwili wake wa utukufu. Pia atawapokea katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia katika hali ya neema. Nasi tunatumainiwa kujazwa na utukufu wa milele katika ufalme huo. Ndipo atakapofuta majosi yote na kufanana kwa kutuondolea kwenye uzima wa zamani na kutuunganisha na Mungu wetu, ili miili yetu itafanana na ya kwake, ili kukusifu na kufikia utukufu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitia agizo la mkombozi wetu, tukifuata mafundisho ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni,
Bwana, tunakuomba tuokoe katika maovu yote, tujalie kuwa wema, amani maishani mwetu. Tuepushe daima na dhambi kwa huruma yako. Tusifadhaishwe na jambo lolote hapa duniani, hata kifo. Tupe neema na baraka, tuongojee kwa matumaini kurudi kwa mkombozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amani ni zawadi kutoka kwa Mungu, na Mungu anapenda watu wake waishi katika amani. Lakini dunia hii imekosa amani. Watu wengi hawana usingizi kwa sababu hawana amani. Basi tumuombe Kristo aliye chemichemi ya amani iweze kutujalia. Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, amani na waacheni, amani yangu na wapa. Usitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaoishi na kutawala daima na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Basi tunapoendelea kupeana amani na ukumbuka ndugu yetu afike kwa furaha. Kikombe kwa roho. No
Tazama, huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoe dhambi za ulimwengu. Huyu ndio Kristo mwenye huruma na mwenye upendo, na huyu ndio tunamuomba mkaribishe ndugu yetu katika makao yake mbinguni. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Bwana, stahili. Mwili na damu tulinde tupate uzima wa milele. Sara yugotoriwa malaiko no mwajo Sara yuwanja Ndina manyika yenywe Kiagara vieka watebabo Na jirane koroya na yonsi Sara yuwekeya Tingwene tio konyoru mobira na manyika Yesu Okobe viviane Monguru tingwene tingo soe mwane Neo tebe ngane ya monyo kono moyo ne ngwe Sara yuweitia Kiara vya kubeire na ino mnyake kima kuruvon tingo lusanya sae Sara yugo sasima Yesu nyasao mananone na igora sari tari goro ne ture tiraso reko sasimande ne koro yonsi ningori tuno wekana uchicha sende uichabono monchoro kurumia. Ni wale tu wa Katoliki na waliojiandaa watakaopokea, si kwa kila mtu. Wa Katoliki waliojitayarisha ndio tu watakaopokea. Yaro
Katika kwake Bwana makosa mengi nimeyatenda. Binadamu wangu siwezi kuficha kwako Bwana. Unihurumie Yesu wangu, unisamehe.
E Bwana, nuru ya milele uangazie pamoja na watakatifu wako milele, kwa kuwa wewe u mwenye huruma. E Bwana, wapokee waishi na wewe milele na huyu mtumishi wako pamoja na watakatifu wako milele, kwa kuwa wewe u mwenye huruma. Tuombe. E Bwana Mungu wetu, mwanao ametuachia pamba ya njiani katika sakramenti ya mwili wake. Umujalie kwa wema huko huyu ndugu yetu John afikie kwenye karamu ya milele ya Kristo kwa nguvu ya chakula hiki, na kulinda familia yake kwa nguvu zako, na majaribio yote wasimame imara katika imani yao. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Wimbo wa shukrani. Awagaka ne familia chingaki cha wimbo wa shukurani tuwake romo gako kwa eri asobomo e familia gotene na gochaiga so kwa eri komwali komogaka pamoja
wao buya buya mono asogotorenda buya buya mono waikirerero buya buya mono tata mono nyasaye buya mono buya wao tata buya mono kasunga mwanya bato buya mono sekeni keo tata buya mono totere no magako totenge no magako totume no magako unachimoli chingale totere no magako totenge no magako totume no magako unachimoli chingale. Buyanero, buya, mono sobuni magwabosa, buya, mono aseritu buyanero, buya, mono sobuni magwabosa, buya, mono totere no mogako tenge no mogako tume no mogako unachimoli chingale totere no mogako tenge no mogako no mogako unachimoli chingale. Thank you. Sasa wasee wakiondoka polepole bila wimbo naendelea, tupake na familia peke yake hapo. Buya, mono ibirimu watoire, buya, mono kiseni watoire. Wazee wakiondoka na wengine wote, tupake na familia. Tupake na familia ikiwa imesimama ikielekea altari. Tupake na familia peke yake ikiwa imesimama na kuelekea altari. Na mwacha nafasi hapo katikati, usisuhie jeneza. Tunaomba kwa ajili ya familia. Mahali popote ulipo, tafadhali tuomba utulivu. Tunaomba kwa ajili ya familia. Bali mugukwana ni koratiga ntorakora. Au mugukwana ni tunaomba utulivu. Bwana awe nanyi. Tuombe. Mungu Baba mwenyezi wa milele, tunakuomba sana uangalie familia hii imesimama mbele yako. Uibariki, uitakaze na wachase mema siku zote. Wasimame imara kwa neema zako. Wawe wavumilivu. Wakubali kwamba Baba ametangulia kwenda mbinguni. Uwalinde pia na mali yao na riziki wanaohitaji katika maisha yao ya kila siku. Waongoze kila jambo. Na tunajua kwamba wewe ndiye mwenye mamlaka yote. Basi nao wajiweke jinsi ya ulinzi wako.
Tunajua mwovu Shetani anatumia nafasi yoyote kulende kwa sababu ya neema zako na hekima yako wawe washindi, na baraka zako zishuke na kuwalinda Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wimbo wa Roho Mtakatifu. Piamono tuakurire emisa no tutigarite kingisa kemo yo ko bombero cha se boina ntuatigarite rongori tutarakora Mheshimiwa wa Dennis Ombachi come forward eliagere ogenderera se watigarite aside kachinge turuwa katika Ronald Mbiamono. Tumsifu Yesu Kristo. Walimole mata alimondoje. Erongoli totigareti walimole maega alimokwana. Tunataka mtulie. Walimole maega aga mogokwana tunataka mtulie. Bale aga mogokwana ni Halo? Hapa tunaomba mtulie tu kidogo. Father Bernard Mbiamono ase emisa kwa kufariji familia. Kwa sasa tumerongori tobwate twataka korwa ndobwate atwatigera omochokoro naendo oro musani o John Don Bosco oga kichana otaracha tekeyemo umuwakilishe naraiga oya asanya atoma one word Rusia gopia usike John alafu kogokora ntobwato muwakilishi wo mujumbe igo Mbiamono sana abasani ba Choni n'abayiria baisimiwa mwikire gaiga nabakwani baire Mbiamono mwensi Choni igarengo musani wo muisimiwa Geoffrey Asanyo musani oyo monene kero muchango urenge muisonda ngakirete simi kamboli ngayore ntagite kogora ekofini sanduki igato mutesiringeri bisarasini agateba omosike Choni agorerwe sanduki nereria igore nani nabakwania oteba no are kero ya 2027 nagendete kuigora chobisi cha Jubilee no are nyuma ya Matiangi Mbiamono irogori anenche nimbo atebenega beka ngero gori gaiga Mbiamono none na atumire one word bamento no turasa matanga bujamore na inche Maria tana ngor Dennis Mose umusani Choni onyewo tuanchaine sana ya inche ona tumwa no moisimiwa orio kor Choni amezi musani bomuga kuyorarire ante ingagenda urambirambi yane nange eri yae na 500 urongori ngorwa asante abaminto Mbiamono ngero mo swati oyekero gaikaranse Joshua ngero oyekero ga mo ngere kero ga gaikaranse momo oyekero gaikaranse Mbiamono sana oyo njo na misi umujumbe
o nyako oruororo. Haya, pia mono sana. Tumsifu Yesu Kristu. Kwa niaba ya mwenda sake Mzee Kingoina ambaye tulikuwa tunashiriki na yeye pale Kisii Town kwa building ya St. Jude, alikuwa mmoja wetu, pia tulichelewa kufika, pati tumefika. Kwa niaba ya St. Jude, mama director angejiunga na nyinyi, alipata emergency fulani, ndio maana nimechunga na nyinyi pia. Alishiriki na familia na saa hii nimeleta lambilambi zetu za shilingi 1000. Mama Judy, walimo maete town yalia, mbia mono sana. Ntara lento mwakilishi wa mchumbe, mwakilishi ondenara, one word. Nami ningependa kuchukua nafasi hii kuwashukuruni nyinyi nyote kwa sababu ya siku ya leo. Na mimi ningependa kuchukua nafasi hii kusema kwa niaba ya Mheshimiwa Dennis Ombachi ambaye ndio mheshimiwa wa county government, ningependa kutoa shilingi 100 hapa kwa sababu ya kazi nzuri ambaye anafanya. Amevumilia tangu asubuhi, lakini kwa sasa ningependa kutoa shilingi 100 ya kumulia soda. Thank you. Asante Samuel. Aya, on that note, oga njwango tigo mocho koro yarere sokoro yaye mumanyete karo isasira mwako oyo nako bwate sana mumanyete kwacha Nairobi kwabo Kamambia gocha korera na maskani ya manene bya mono. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa wale hawanijui kwa majina, ninaitwa Don Bosco Ooga Ichana Nyundo. Siku ya leo nimekuja kuleta rambirambi kutoka kwa familia yetu, kuja kwa babu yangu Mzee John Onyego na kwa familia Mzee John Onyego. Habari hii tulivyoipata ilikuwa ni ya kuhuzunisha, sababu sio siku mingi tulikuwa katika kiwanja hiki tukumsindikisha baba yangu marehemu. Kwa kweli mwaka huu umekuwa ni mwaka wa majonzi, na mimi nilikuwa naomba tukifika tarehe 31 tufanye maombi makubwa ili tukianza mwaka ujao tuanze na mwaka wa baraka. Mzee vile mnajua alikuwa ni mwalimu, na walimu dunia tuko na mwalimu wa kwanza ambao ni mzazi, tunakuwa na mwalimu wa pili ambaye ni kanisa, alafu nakuwa na mwalimu wa tatu ambaye ni mwalimu wa shule. Ndio unasikia wanasema asiyefunzwa na ulimwengu, asiyefunzwa na mama ufunzwa na nani? Sasa ukishindikana na hao wote ndio unakutana na ulimwengu. Ila Mzee John Onyego amefanya kazi nzuri kama mwalimu. Pia baba yangu marehemu pia alikuwa na yeye ni mwalimu. Despite wakiwa kwamba ni mandugu, pia walikuwa ni marafiki na pia walikuwa katika chama moja cha walimu. Kwa hivyo mimi nimetoka Nairobi asubuhi, lazima ningefika siku ya leo. Na wakati mlikuwa mnaendelea, limu agaendelea tena mureberio, omubani na antumete message mwana bumbogaka, kanyore message yae, na nchi ngatuma ichama cyo kwa nyorete. Otebe na nyorete na tumichi singichi wisato. Na leo na achire na nchi kurwanda irongori yane. Nyuma ntarachi kuru irongori yane. Amangana akwanru amange mneritwarenga matanga y'umugaka abanda bagateba nkurige bare mirimo nje nanya gusaba mirimo ono mwaka wa 3 kuru 2022 mbono umuntu aho cyo mirimo yani mwana ende tikabwati mwigori yonde wona ende 2022 27 ndabu guchikura gaigo chikuruse mwigori yonde asire na nembwa maho cyo kwa mirimo
prayer. You give your condolences, ebintu byose bitika, igara tokore tonyora blessings kurugari togenda procession. According to the Catholic Church. Okobe chinsa enkobo mwenye mono. Abali bara goteba nga naberi boso mu ambassador bose neri meremende yonsi inchononde sikogaiga. Erinde nende mwegwete nga na eru milioni 50 ngende gote na Kitutu Chache South. Nonya Yesu ekera aingatita matuko 40 nyachina bashitaka motebinga emegati ngo kwande city. Ebimbiro orora kidi tindigo suka. Eto gote chanaga tutachana tolete gento kaiga gese ntwanya koria ta seito gaiga kurmarani ochiseito era undi ngoria gatore kyagere sabu ndiere ntobwate chikura 1700. Naomba tumalizie hapo tafadhali. Aya, na mimi natoa. Naomba tumalizie hapo familia na wanakwaya kwa sara ya mwisho ili tuondoke. Naomba familia na kwaya hapa hivi tufanye maombi ya mwisho tuondoke. Na wewe ngoria na shilingi 5000, kwaya shilingi 1000 ama chuma shilingi 1000. Basi, kwaya kumole. Bia mano, thank you. Okay.
kumleta huyu ndugu yetu John. Sasa mwili wake umewekwa katika kaburi hili. Kristo amefufuka, amekuwa wa kwanza kutoka kwa wafu. Tunakukabidhi mwisho ampe maisha ya milele. Katika maji ya ubatizo Mungu alikubali akamfanya kiumbe kipya apate maisha na furaha ya milele. Wewe ni fumbi, utarudi kwa fumbi, lakini Bwana atakufufua siku ya mwisho.
Vale, maravilla. Mana mana. Ya la tadi mana mana. Llama bali, sijasikia story mzuri ili najua ulipanga
Okay, go to okay. Make sure I know the committee. Make sure.
Acha tumalizane na hapa, alafu tukitoka hivi tutapiga. Kaburi lake libambwe
5. You're good. Naona coverage. Ukipata matango unashtua kidogo. Sasa final process. Brian, kila mtu angalia apigwe picha. Mtu asiniombe picha na ataangalia kwa apigwe picha. Monsieur. Sia. After maua hiyo siku jamu kuchoka ya hata mimi nimechoka Morusuke kuwabu tinta itimonta. Ai, mo eta kwangu akikora kodi.
Tumangana mangu to kwa ne karonda bagani mukumba maiso tusabe yegara togende kile tere tata mwana no mwana takatifu kwana no ba tata na so mwana na so mwana takatifu kwana no ba tata na so mwana na so mwana takatifu. Baba Mwenyezi milele, tunakushukuru kwa wema wako, umekaa pamoja nasi safari hii yote tunapoanza hadi wakati huu. Tunasema ni asante kwa huyu mzee ambaye ulitupa kama zawadi kwa familia hii. Ujalia watoto wake Bwana uwalinde ili waendelee na familia hii, waendelee kukumbuka siku zote. Tuombea wageni wote ambao walitoka mbali, Bwana uweze kuwatakasa, uwalinde, waweze kufika vyema katika safari sawa. Tuongoze sisi zote kwa sababu hili lolote bila kufanya, ila tu wewe ndio unatuongoza kila wakati. Tunaomba Bwana ujalie hili kijiji chote na wema wako mtukufu ili kukaa kwa kila mmoja. Tunapoondoka Bwana, tunashukuru jina lako takatifu. Tuomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana awe naye na wabariki Mungu mwenyezi kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Leni na amani, ibada na sherehe ya mzee Yohana. Watu linaweza kuwa nini kwa niko msasa. Yako na mwana? Sikaya. Tutegere nande pole. Moko genda mwana ni sivini. Yeye ni chama ya board nyakiri yakanjire